A kāti ake rā, tēnā koutou e te tini, e te mano, e te motu whānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o wakaata Māori. E wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poiwhana o ngā kura tuarua o te motu. Tuatai ake, me i kā tika ki te iwi e pupuru ana ki te mana o te whenua e iko nei. Tini wetu ki te rangi, ko rangi tāne ki te wenua, rangi tāne wenua, rangi tāne tangata. Tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. O te anō ki ngā kai tākoro, ngā kai waka aere, ngā kai wawao, me ngā kai āpai katoa e hāpai ake ana i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā koutou, ka tai rāno ngā mii ki koutou, kua tū ono mai ki tēnei o ngā pā o tanga. Ki te mātakitaki i tēnei wakataitai, ki te tautoko oki i ngā kai tākoro. Huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. A kāti ake ko wai tēnei, e wakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā. Ko kauri iti ward tēnei, e uri no taranaki me Ngāti Maniapoto, e mii ake ana ki koutou katoa. I tēnei wā me mii kātika ki ngā kai tautoko o tēnei kaupapa. Arā, tuatai ake ko o kāta Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga kore utu. E āhei ai koutou te tūhono mai, te mātakitaki mai i tēnei kēmu, mai te kāinga ahakoa ki hea koe i te motu. O te anō rā ki ngā kai tautoko āpūtea, ko koutou rā, ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki, mei kore ake koutou e tautoko nei i tēnei o ngā kaupapa. Ka mutu, me i kā tika ki te taurawhiri i te reo Māori i a rātou tautoko i ngā pāpā o tanga Māori, kia rangona ai te reo i ēnei momo horopaki. Tēnei ka mii, tēnei ka wakamate. Nō reira rā e te iwi ko te rangi whakamutunga tēnei o tēnei wakataitai ko te kēmu tuatahi o te rangi nei i wainga i a St. Pat's College me Sacred Heart e te iwi. Ko ēnei ngā kēmu kōwhiringa toa, nō reira e tino hira ēnei kēmu, he mana nui, waikahua, waikatohu ko waikatoa i tēnei rā e te iwi mautonu mai. Ka pai rā koutou, kei konei, kei te whare wānanga o Massey University, me mihi anō ki Massey University, nā rātou tēnei wakataitai, e mana, i manaki, mā rātou tēnei wakataitai, e manaki, Massey University, tēnā koutou. He rangi kā pua, he rangi hā ua, i konei, i te papa i oia, kei te ronga i a tāwhiri mātea, ko hara mai ki te mātakitaki. I tēnei pakanga kei te haere, waikahua waikatohu o waikatoa. I tēnei wā, kei te hui anō ngā tima, e kōrero rautaki ana. A kua nei timata i tēnei o ngā kēmu. For those of you who have just joined this live stream, welcome back to the final day of competition for the New Zealand Secondary Schools Football Comp. We have our 27th versus 28th game to kick us off for this finals day between St. Patrick's College, Wellington and Sacred Heart College, Auckland. Nō reira rā e te iwi ākua nei timata i tēnei kēmu. Ko St. Patrick's College tērā e mauana i ngā tihate kahurangi. Ko Sacred Heart College e mauana i ngā tihate mā. St. Patrick's College with a quick play there, trying to advance the ball early, making the most of it. Kia matara e te iwi kei te mā kūkū rawa te papa i tēnei rā. The pitch is absolutely saturated today. A big difference to the start of this tournament. It will change the way that the game is played.
Ākua nei ka kite I ngā rautaki. Anei a Sacred Heart e koke ana I tērā taa matau. He āheinga, hei timatanga I tēnei kēmu. Sacred Heart with an early opportunity to make something happen. It's been a common theme in this tournament. Teams often able to snag an early goal, making the most maybe of the nerves. Some teams settling in early, others taking 10 minutes or so to settle into their game plan. Anei a St. Pat's. E kōkiri ana I te poro I tēnei wā, ka titiro whakamatau. Engari he tuki rā I tērā. Anei anoa St. Patrick's College I tēnei wā, kei te kōkiri I tēnei taha matau. E mau ana I te poro, kei te titiro wakamua. Both teams early looking to advance the ball where they can. You can see there with the ball, because of how wet the pitch is, it doesn't quite bounce how it has been the rest of this tournament. It slips, it dies easy, something for the players to be aware of. A nice through ball, long ball down that right wing again. It seems to be a bit of a game plan for St. Pat's early. Te whana I te poro ki ngā parirau, ki ngā taataa o te whira. Anei anō, e whana rewa ki roto, e whana hōkai, engari I reira te kaikāti uhanga, maramara keke ki aia, ngā wari noa. E aki ana I ona hoa kia, koke whakamua. Anei anō, ko Sacred Heart College tēnei, e tuku haere ana I te poro, ko te whana roa, ei tai I te papa me ki. Anei a Sacred Heart, e kōkiri ana I te taha matau. I haere ki tua o te pai, I ai ki te kaiwawa o te taha. Nō reira rā e te iwi, e nei tima e rua, kaore e kore. E manako nui ana kia puta te ihu I tēnei kēmu, waka mutunga mā rātou. O tēnei wakataitai. Anei anō, te whana roa, te whana kōkiri ki te taa mauī. Kāri whai hua I tērā wā, ka hoki whakamuri, paitawa rautaki, hoki whakamuri, kia titiro whakamua. Anei, kua hoki ki te kaikāti uhanga. He's come quite a way out of his box here, providing another option for the hiku, for that back line. Anei rā te whanaroa. Ka tahi te titiro whakamua ko tēnā. Anei rā te tuki rai ki tōna kaikuru. Ka hoki anō ki te paihau I tēnei parirau I tēnei taataa. Looking for a cross. Anei te whana hōkai. Kāri whai I tōna hoa I tērā wā. St. Pat's left with no opportunity but to clear. Couldn't quite get enough strength behind that clearance. Anei anō a Sacred Heart. Sacred Heart applying the pressure early. Doing well to send the ball back to their back line. Te hiku o te tima, the hiku, the tail of the team. As a way of resetting, you can see their keeper not afraid to come out from the box too to provide that extra support. Getting some action early. Serves to provide support for that back line, but also a means to keep warm. As a goalkeeper oftentimes, especially on days like this, it's hard to keep yourself warm. But me matara. Keepers have to stay alert at all times. Anei rā kua hoki anō ki tērā taha mauī. Kei te rongo I te māku o te papa I tēnei wā e te iwi. Kei te kōkiri a Sacred Heart. A battle between the cities today e te iwi ko Waikatoa. Mana of both cities on the line. Anei anō a Sacred Heart, kei te kōkiri ki Wainganui I te whira, can they get an opportunity? Ai reira te kai ārai, a St. Pat's College, ngā wari noa ki aia. Anei te whana kōkiri, outstanding vision to get that through, can they connect? Ai reira anō te kai kāti uhanga. Another early action for him. Te whana roa, ka hoki anō ki te haurua o St. Pat's.
Both teams slowly starting to settle into their game. Ara e te iwi kei te kite, I te māku o te papa. We could see there, couldn't quite connect with the ball because of how damp it is. Anei rā, St. Pat's kei te taha matau. Sacred Heart's keeper getting some early action. Ngāwari noa ki aia. Maramara keke, piece of cake. Anei anō a Sacred Heart's me tō rātou hiku. Their backline. A few of the St. Pat's players offside at the moment. Ka pai te hiku a St. Pat's I pānui I tērā wakaro I mōhio kētia ki ea haere ai te pōro. Anei anō a Sacred Heart kei te koke I tērā taa matau. Engari ko te hiku mauwi o St. Patrick's College e mai ana I ana mai tōna kaa. Nō reira rā e te iwi ko tēnei te rangi waka mutunga I te timata tēnei waka taitai I te mane. I te rā ina ko te paraire I nāia nei e te iwi kua rima ngā rangi. Waka o tēnei waka taitai kāore kore kei te ngenge haere kei te kuru te tinana. Engari te kaha hoki o e nei tama kia mai tonu I a rātou mai. E te iwi, this is the fifth day of this competition. No doubt the athletes will be feeling tired, especially getting up for this early game. They'll be feeling it, the fatigue in their body. But one last push, one last opportunity to claw a win before the end of this competition. Anei anō a Sacred Heart e kōkiri ana I tēnei taa mauwi. Te whana hōkai, can they connect? Ai reira anō te hiku, te tuara pū o St. Pat's College, the back of St. Pat's, doing what he does. Ka hoki anō ki tērā taha mauwi. Sacred Heart favouring the wings early. As I say that, they go back inside. Seeming to experience some success down those wings though. It provides a bit more space with the cross. They find their player. Cannot quite connect there. Engari kei te ki te tātou I tērā rautaki I tēnei wā e te iwi. Sacred Heart College seeming to come out with that strategy. Playing the space. Sending it wide to the wings. Looking to cross the ball in. It can be dangerous for St. Pat's. They have to continue to intercept it, get in the way, cut down those angles. Anei anō. Sacred Heart looking to send it wide again. To be managed to connect just yet. Ka hoki anō ki te kipa, te kaikāti uhanga. Nō reira rā, for those of you who have joined into this stream, what we like to do is feed some new Māori words to those of you who are learning the reo. Uhanga, the word for goal. Uhanga, goal. Anei rā, te kaikāti uhanga, me tana whanaroa I te pōro. E tuki rai, Sacred Heart managing to control it. Engari, ka hoki whakamuri anō. I a tangata o Sacred Heart getting a touch on the ball. Engari te kaha hoki o St. Patrick's College ki te ārai I tō rātou, tā rātou, kōkiri. St. Patrick's College doing well to close down those angles early. Te kaikāti uhanga o St. Patrick's College getting some early action. Again, we can see the effects of the rain today. E te iwi kei te pā heke heke te whira, kei te pā heke heke te papatākoro. It's very slippery down there today, slippery conditions. Te rutu reti reti, slide tackle. Anei anō a St. Pat's ka kōkiri te taha matau. Kāri whai hua I tēnei wā. Kua wai maria tātou I te kaunga o te poiwhana kua tākoro hia I tēnei o ngā wakataitai. We've been very fortunate with the calibre of football we've been privy to in this competition. E te iwi, I expect that this game will uphold that standard. Looking for another tight contest between both of these teams. Anei a St. Patrick's College e kōkiri ana I tēnei taha matau. Mō rea rea tēnei kua uru ki te āpure uhanga, managing to
get it into the box. Ka hoki whakamuri anō a St. Patrick's, an opportunity to reset. This also serves to shift the defense to try and look ahead and see those holes, those gaps. Anei anō, kei te titiro whakamua, we can see that back line looking ahead. Anei rā te whanakōkiri. Very difficult to get the right angle on those through balls from the middle of the back line. But they did well there, forcing the keeper to come out of his box and clear the ball. Nō reira, ko Sacred Heart College tērā applying the pressure early. St. Pat's, anei te whakautu with their answer. He whana tere, can they get a shot off? I reira anō ngā kai ārai o Sacred Heart College. Both teams showing immense composure to start off this game. Ahakoa moata tonu tēnei kēmu. Ahakoa kei te heke te ua. Ahakoa tāwhiri mātea e pupui haere ana. Kāre e paku aha ki e nei te, ki e nei tama. Ka tai rā koutou. Anei te kai kāti uhanga. Ka hoki anō ki te hiku wainga nui. Couldn't quite get enough might on that clearance. What a shot on goal. Kāri i te hei pū. Kāri whai. Hua i te rā wā. The idea was there. Engari kāri whai hua e te iwi kei reira te wakaro. Sacred Heart with a few early opportunities here. Applying that pressure. Both teams starting to settle into their game. And they are St. Pat's. E kōkiri ana i tērā taha matau anō. They've experienced some success down this wing. Sacred Heart College doing well. Muia katoa ana tērā taa. Muia katotia tērā taa. O te papa e ngā tīha te mā. Mehe hukarere i te mounga. Nei anō a Sacred Heart. Kei te hoki whakamuri. Te whanaroa. Both teams doing well to hold space. A common theme within this tournament is as the players start to fatigue, it becomes increasingly difficult to hold their space on the pitch. The result is often it's congested where the ball is. There's not much room to operate. But at this time, both teams doing well to hold possession while also shutting down those passing angles for the opposition. Sacred Heart forced to go back to the keeper. Can they advance it into St. Pat's half? Anei rā te kōkiri whakamua ki te haurua o St. Patrick's. Nō reira rā e te iwi ki taku tiro anga. Kua whai hua ngā tima e rua mena ka kōkiria te pōro kei ngā tahataha, ki ngā tahataha o te papatākoro. Both teams experiencing success when they advance the ball down those wings. Anei anō, e toe aere ana ki te pōro, kāri whakaaitia e te kai wawau. E mea ana, kei a St. Patrick's College te mana i tēnei wā. E whana whiwhi kei te haere e te iwi. Anei anō a St. Patrick's ka hoki whakaroto. Anei anō te hiku o St. Patrick's College e kōkiri ana i te pōro. Nā kai tākro e kaa kōrero ana ki a rātou anō, e aki ana i a rātou anō. Anei a St. Pat's. Ko tā rātou he wā I te hiku o Sacred Heart College, but couldn't quite get there. Outstanding from the St. Pat's defense there. Te haukoti te pōro. Engari kei konei a Sacred Heart College, I tāhai I te pōro. E kōkiri ana I tērā taa. Engari, e mea ana te kai wawau, kao I haere I tua o te rārangi o te pai. Me hoki anō mo te maka pai tawhiti. Maka pai tawhiti e te iwi. The Māori word for throw in, maka, to throw, pai, line, tawhiti. Oh, taha, aroha mai, side. Maha, pai, taa. Au we te iwi, pērā I a koutou me enu kawhe au.
Anei anoa St. Patrick's. O e maku e I te kai ārai. Ko tā Sacred Heart, he huki ki te pari rau. He whana hōkai kei te haere. Couldn't quite get there. Both teams slipping. Showing how slippery this pitch is today. Engari tērā te āuatanga o tēnei kēmua poiwhana e te iwi. You play rain or shine. Anei te whana hōkai. I reira te kai kāti uhanga. Ngāwari noa ki aia. It's in conditions like these e te iwi, it's imperative that you warm up correctly. One, to warm up the tinana, the body, to prevent injury, but also to gain a feel as to how the ball's gonna bounce, how it deflects. It's much harder to control when it's slippery. To gain a feel for the wind. Anei anoa Sacred Heart College, e kōkiri ana, can they get a shot off? Anei rā. Outstanding save by the keeper of St. Patrick's College. Engari te tāhua huki o te whana haere o te pōro. Anei anoa Sacred Heart College. He tuki rai St. Pat's College kei te ora tonu. Anei anō a Sacred Heart ka mate ururoa. Kaore rātou mo te hinga. E kore rawa e hinga. Kāri wakaaitia e te kai wawao. He tūhara tērā. By the looks of it, it might have been offside. Kei a St. Patrick's College te pōro I tēnei wā. Nō reira, he āuatanga anō tērā. Me matāra te hiku o te tima. That backline has to stay aware of that. It's a bit of a risk. Sometimes choosing to lift a bit higher to try and catch those attacking players of the opposition offside. But it is a big risk because at the end of the day you're the backline if you get it wrong. Anei rā, e hea hainga, kāha. I kātia e te kai kāti uhanga. Another shot on goal. Te kaha hoki o tērā kai kāti uhanga tōna kakamakia eke kia toro. Ki te pōro ki te kāti I tērā kuru a Sacred Heart College. You can see Sacred Heart College really applying the pressure now. Putting that St. Pat's defence on the back foot. However, St. Pat's still seem to maintain composure. The keeper doing what he does best. That last line of defence. The defenders there too, shutting down those passing angles. Anei anoa St. Pat's e kōkiri ana ki tērā taha matau. Can't quite get it over that back line at this point in time. Sacred Heart doing well to hold space here down the middle. Very patient. Kei te manawa roa. Engari I tāhaingia e St. Pat's. He tau pai kei te haere. A counter attack. Te whana haere. Kei te wakamātou kia tō hipa I tōna hoariri. I taka I roto I te āpure. Uhanga fell within the box. Kore kau he whakataunga o te kai wawao I tēnei wā anei. Kua huki anō ki te haurua o St. Patrick's College. Kei te tau patu haere ngā tima e rua I tēnei wā e te iwi. Kua te kau mā iwa meneti kua hipa I tēnei kēmu e te iwi kei te kōkiri anō a Sacred Heart College. Te whana kōkiri, trying to slot that through ball in between the defence. But St. Patrick's defenders there swarming the kaikuru of Sacred Heart. Anei anō. He whana hōkai kei te haere, another chance to cross. Ngāwari noa I hoki anō te takuai o St. Patrick's College. Kei te kōkiri I tēnei ta amatau. Do they have the pace to get ahead? Choosing to wait for the support, te hāpai o. Kua huki mai, St. Pat's. Passing it backwards. Sacred Heart College doing well to close off those angles there, leaving them with no option but to send it back and reset. That serves a purpose though, again, to shift the defense, to try and open up those passing lanes. Oh, the Sacred Heart defender did well there to try and steal the ball. Engari, St. Pat's able to maintain control. Anei anō I tāhaingia te pōro e Sacred Heart College, kei te kōkiri ki Wainganui, a through ball, can he get a foot on it?
Can he get a shot off? Anei rā, te kai kāti uhanga. He whana. Kāre I whai hua kei te kite. Ki ngā, I ngā kai tākoro. Really wanting to capitalize on these opportunities early. The frustration on the faces of Sacred Heart College, knowing that they've had early opportunities but can't quite capitalize. St. Pat's College defenders doing well to cut off those angles, making it difficult to get under the ball. Anei anō, te kaikāti uhanga o Sacred Heart College. Ka hoki anō, kia titiro whakamua. E aki ana I ona hoa kia hoki ki ngā taa, encouraging his teammates to space the pitch. Anei anō, te kōkiri a St. Pat's, another opportunity early. Can they get a shot off? Ai, ka pai ko te hanga nei e te iwi, he tūhara anō. Looks to be offside there e te iwi. Another example of both these backlines being very aware. Another opportunity there for St. Patrick's College. He pūkinga tērā o te hiku o tērā tima. It's a testament to the skills of the defending line, the defensive line of both teams, to be able to move as a unit to lift up that back line. It can be a risk at times. Kei te kite I te ue nuku. E puta mai ana, kei te taha matau o te mata. We can see a rainbow starting to form above that goalpost e te iwi. E tohu pēr tēnei. O te ātāhua o tēnei wakataitai. Everyone up and in, come on. Up, get out. Demi, you stay back. No, you stay inside. No reira rā e te iwi. Both teams experiencing success sending the ball down those wings. But oddly, that's not the only approach they're taking. Both teams have also looked to play down the middle. Sacred Heart College doing that again. But ki taku tiro anga, ka whai hua mena ka kōkiri ki ngā taa o te papatākoro. No reira rā e te iwi, St. Pat's College looking to claw another win back, experiencing a 3-0 loss to St. Thomas yesterday. Sacred Heart College coming off a 1-0 loss versus Mags. Both teams looking to finish this competition on a high. Anei a St. Pat's e kōkiri ana I te poro, engari te mauri tau o Sacred Heart College kāre he a ki rātou. Te whana haere I te poro, te tuku haere I te poro. Anei rā, kua tau anō ki te wai o St. Patrick's College. Ngā kaikuru o Sacred Heart doing well to apply pressure there. They managed to regain possession. Anei anō Sacred Heart College, ka hoki whakamuri anō pēr. Sending it to that left wing. Can they make something happen down here again? They've had multiple opportunities down both wings. Looking to play in the middle. Anei anō Sacred Heart College, that right wing. Here we go, look for that cross. Ka pai, he tohu pēr tērā o te māku o te papa. Got too far under the ball, couldn't quite get over it. I rewa, rawatia te poro I te rāwā. Hoi anō e te iwi, I reira te wakaro. Kei te tau patu haere ngā tima e rua I tēnei wā. Anei, kei te kōkiri anō a Sacred Heart College.
Ka hoki whakamuri anō. Kei te kite, kei te pā eke ngā tāngata i ngāri kei Sacred Heart College te pōro i tēnei wā. Ka hoki anō ki te taha matau. He whana hōkai, kei te haere, kei roto i te āpuri uhanga kāri I whai. Hua e te iwi. While both teams have had opportunities, Sacred Heart College really applying that pressure early. But St. Patrick's College dealing with it well. And they are not a Sacred Heart College. Can they get a shot off? St. Pat's closing down those angles very quickly. Sacred Heart left with no option but to send it back. And nei anoa St. Patrick's College. E tono ana kia rero ia rātou te pōro a I whakaaitia te tono. E whana whiwhi kei te haere e te iwi. An opportunity for the St. Pat's players to advance. And they are St. Pat's e kōkiri anō, ka hoki whakamuri. The back line up quite high above that half at the moment. Mo taku he, ko te taku ahi kē tērā, that was the midfielder. And nei anō. St. Patrick's College. E kōkiri ana, ki te taha mauī. Anei te whakautua Sacred Heart College. Ka hoki anō. Both teams looking to play down the middle now. St. Pat's able to steal the ball there. I tāha I te pōro, kei te kōkiri ki tērā. Ta amatau. Looking for options, looking for a supporting cast. Anei rā, ka hoki anō ki Wainganui I te whira. Sending it wide again ki te taha mauī. And they are not. St. Patrick's College down that wing. Kei te kōkiri, can they get a cross off? Toko iti nui ho ona hoa kei roto I te pāka. He doesn't have much support in the box. Ka hoki whakamuri anō. Anei a St. Patrick's College e kōkiri ana I te taha matau. Sacred Heart managed to secure the ball there. Looking ahead down that right wing again, that right flank. No reira rā e te iwi anei anoa St. Patrick's College. Sacred Heart managing to steal it there. E whana kōkiri I tērā taha matau. Te kakama hoki o nei tama, he did well to stay with it. Across through, can they connect? Te kaha hoki o te ārai, wai maria rātou ahakoa I taka. Te kai kuru o Sacred Heart College, kore kau he hara. E pūkinga tō te hiku o St. Patrick's College. They did well there to clean up that attack. And they are now St. Patrick's College with a bit of space down that left wing, able to advance the ball, sending it forward. Do they have support? Both teams sending it down those wings. In that instance, St. Pat's didn't quite have the numbers, the supporting cast to make something of it. Pai te tā ai te āra I te pōro I te rāwa e te iwi. I patu ki te tohu o Bailey's Real Estate. Te te o ngā kautautoko a pūtea o tēnei wakataitai. And they are Noah Sacred Heart College. E manawa roa ana. And they are St. Patrick's College. The keeper was slightly out of position.
Can they get across through and connect? Ngāwari noa ki te kai ārai I kaupare I tērā whana e te iwi. He whana koko kei te haere kua riro mā St. Patrick's. An opportunity here to close off the half e te iwi. St. Patrick's sending their numbers forward. Looking to get it over to that far post, making it easier to get a hit on it. And what a strike. Maybe a little too far there e te iwi, engari te tuki rai a Sacred Heart College. And they anoa St. Patrick's College, an opportunity. Te whana rewa ki te taha maui, couldn't quite get it over the defence. No reira, he tau pai. Tā Sacred Heart College on the counter attack. They send it down their right wing. Do they have the pace? Te tere hoki o enei kai tākaro e te iwi I reira. Te hiku o St. Patrick's College e mai ana I ana mai. Kāta I rā enei tama. Te pakari hoki. No reira he tuki rai. Ka riro mā te kai kāti anga. Ia heinga tēnei, ki te whakatau I te wairua o tōna tima, e no o taurite ana te kau te piro I tēnei wā e te iwi. Anei anoa St. Pat's me tā rātou waka utu, kei te kōkiri. Ka kōkiri ki roto I te, te kakama hoki o te whanawhana o tēnei tama, ka whana kōkiri, he whana kōkiri. Ki ngā ringa o te kai kāti uhanga o Sacred Heart College. E nei kāreti e rua kei te patu haere. Ko te mana o ngā kura e rua, ko te mana o ngā taone nui e rua. Bragging rights not only for these schools on the line, but the cities they represent. Te whanatere o Sacred Heart College kia tuku anō ki te taa maui matau. Nei te kai kāti uhanga Sacred Heart College, kei te titiro whakamua, can they get a hit on it? When the pitch is saturated like it is, those headers become increasingly dangerous because the ball's bounce can be a little bit unpredictable. Seems to slide as it bounces, meaning it goes a little bit further. Ka whakararu pēr I te hiku, can trouble the defence. No reira e te iwi. Ko tai noa, te miniti e toi ana I tēnei hawhe, ko te hanga nei I whara te tinana o tetei o ngā kai tākaro o Sacred Heart, hoi anō I tēnei wā. Me mei anō ki ngā kai tautoko a pūtea I tēnei whakataitai. Ka kitea ngā tohu, kei ngā taa o tēnei whira, arā ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects. Mei kore ake koutou e tautoko nei I tēnei kaupapa. O te anō rā mo te hunga kātai anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā kēmu, ko te kēmu tuatai o te rangi wakamutunga. Tēnei I waenga I a St. Patrick's College me Sacred Heart College. Kei te tau patu haere e nei tima e rua. He pakanga e tūtū ana te pue ui tēnei wā, engari e no o taurite ana ngā piro I tēnei wā. For those of you who have just joined for this game between St. Patrick's College and Sacred Heart College, they're playing for 27th and 28th. It's been back and forth in this game. No side able to score just yet, but both with their opportunities. 1 more minute left in this half. Again, acknowledging our sponsors of this tournament as well. You can see their logos along the sides of the pitch. Bailey's Real Estate, Caltex and New Zealand
No reira rā e te iwi kua mutu tēnei hawhe o te kēmu I naia nei. Ka hoki anō tātou ākua nei, mo taku he ākua nei e te iwi mau tonu mai. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. The best way to dominate any culture is to take the children. 3 months now turned into 3 years. Once you're in there, that's it. The Stolen Children of Aotearoa, streaming now on MāORI Plus. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Take this for example. This wine turret doesn't look very well designed. So we called the tank manufacturer to check. We asked, why is the turret away from the side of the tank? They said, because it's always been that way. So we had to think. What if the turret was next to the catwalk? Sounds good. So that's what we did. Now the wine turret is better designed, better value, easier to use, and safer. I think that deserves a toast. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. Manga Tangaroa's fight for a better quality of life You can do it. Nice job, Manga. will push the human boundaries Good man. There you go. of possibility, nurturing hope. All episodes streaming now. Ki MāORI Plus. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Pāmai ki au, I runga I te tū ki te papatū awa. Tukura mai o kaha hea mātou nei tamariki kia tūranga tira. Kua taia, haka, whera. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what New Zealand Carbon Farming are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. No reira rā e te iwi nau mai uki mai anō ki tēnei kēmu I wainga I a St. Patrick's College me Sacred Heart College. E te iwi I tēnei wā e no o tauri te ana. Ngā piro. E kore ngā piro kei a St. Patrick's College, e kore ngā piro kei a Sacred Heart College. Engari, both teams have had their opportunities in that first half. I tēnei wā, kei te kōrero rātou, mō rātou, rautaki.
I runga anō I te mana ko kia puta te ihu. So both teams here, speaking with their managers, their coaches, talking about their strategies and what they can do to try and gain this advantage. He rangi hā ua ua tēnei. Kiko nei ki te papa I oia. You can see it's not the best of conditions here in Palmerston North. He oia no, kei ko nā tonu ngā kai tākaro. E mai ana I te mai. Kei te tūtū tonu te pue u. Wai ka hua, wai ka tohu. Ko wai katoa. Nō reira rā e te iwi ki taku tiro anga. Both sides experiencing some success when they could send it down those wings. Especially when they had that supporting cast down the middle. Sacred Heart College especially, with a few opportunities there, just couldn't quite connect. St. Patrick's College's goalkeeper doing well to make some outstanding saves. Anei kei te hoki mai ngā kai tākoro I nāia nei. Kaore kore kei te ngana ngā kai tākoro ki te waka maana I o rātou tinana. In this half of play, we might expect to see a slight change in strategy, whether it be trying to stick to the initial game plan or trying something new. It's often in this half too, where coaches try to make strategic substitutions to insert a bit of life into their team to try and gain that advantage. It's also the final game of this tournament for both these teams. E te iwi, no doubt they are tired. This is what you practice for. It's important to execute in these final minutes, this final half of play, when you're tired, when you're fatigued. That's where the game plans come in. Kei te kite. I ngā kai wakahaere e kōrero ana. Ki ngā kai tākaro, the referees and the coaches speaking to their players. You can look to see some substitutions made during this next half. Anei, kei te timata, a Sacred Heart College in the white shirts, St. Patrick's College in the blue. Kei te timata te hawhe tuarua o tēnei kēmu, Sacred Heart College sending the ball forward early, trying to create an early opportunity. Kāri whai hua. Both teams trying to employ that strategy of passing it backwards, sending their winger down the line, trying to hook it in behind the defense. A bit of a quick hitter play. I'm sure both teams would like to secure one, net a goal early. I heke anō te o ngā kai tākaro. I runga anō I te mea kei te heke, te ua. In conditions like these, it is important you stay focused. Make sure your foot connects firmly with the ball. It has a tendency to glide off. Anei rā, Sacred Heart College, e kōkiri ana I te taha matau. St. Pat's doing well to jostle for the ball. Anei anō, e whana Hawkeye, can they get a hit on it? Wow, kua nui ke atu ana wī tipiki te atanei e te iwi. Too much wee picks on that one. Anei anō, St. Patrick's College me te maka pai taa. E toki rai, engari, kei a Sacred Heart College tonu te pōro. Kei te pōuri te rangi I tēnei rā. He rangi kā pua pua, he rangi ā ua ua. Engari, pupu tonu ake te hari me te koa ki roto I ngā kai tākaro. I runga anō I te wairua wakataitai e te iwi. Anei rā, I ekea. Kei konei a St. Pat's I tāha I te pōro, ka titiro whakamuri. Sending it back to their centre back. Ka titiro ki te taha matau. Sending it out wide. Both teams experience success when they have a supporting cast with their winger. E whana koko, kei te haere e te iwi. Nō reira, an early opportunity for St. Pat's College
to score here in the second half. Kei te titiro, ki te haki, ki te kara. E pupui ana te hau. He whana hōkai anō kei te haere e te iwi. No reira rā. The wind seems to have picked up. This will work in St. Pat's' favour. He whana hōkai anō, they managed to get a head on it. Over the net e te iwi, another opportunity there. He whana hōkai anō kei te haere, engari ko te kaha o ngā kai tākaro o Sacred Heart College. Tō rātou kaa ki te ara I te pōro I tēnei wā. Look here for both teams to jostle for position. St. Pat's looking to get it to that near post, far post. Near post this time. Ka pai no reira rā e te iwi. Kei te kai kāti. Uhanga te pōro I tēnei wā. E aki ana, e wakarite ana I ōna hoa. Ka pai, we can see how strong that wind's blowing right now. It'll make it increasingly difficult for the Sacred Heart side. For those of you watching online, the wind seems to be blowing from the right hand side of the screen to the left, which means Sacred Heart College playing into a headwind that does not matter for the keeper. Anei anō ngā kai tākaro. Kei a St. Patrick's College te pōro I tēnei wā, ka hoki ki te taha maui. Can they create something from this? He aheinga kei te haere. Engari te kaha hoki o te toe. A shot on goal, couldn't find the back of the net. Engari I reira te whakaaro. St. Pat's coming out aggressive from the half. Kaore e kore I runga anō I ngā kōrero o tō rātou kai waka haere o tō rātou kai waka ako. St. Pat's coming out with a new set of energy. Being aggressive. No doubt that has something to do with what the coach said at halftime. Engari, Sacred Heart College have stayed very calm and composed this whole game. Both backlines, to be fair. Both teams with their opportunities, but the backlines doing what they do best. Anei anō Sacred Heart College e kōkiri e wā I ana I ngā kai ara I o St. Patrick's College. Anei te whana kōkiri, kei te taamatau. Kei reira ōna hāpai, a shot on goal. I reira te kai kāti. Uhanga o St. Patrick's College. Tōna kaha ki te kati I te pōro. Sacred Heart have had many opportunities. That St. Patrick's keeper doing what he does best. Kei te kite I a Sacred Heart College I te mōhio rātou. E a einga nui tēnā. Engari kāri whai hua. Hoi anō, kei a rātou tonu te pōro. Sacred Heart still with an opportunity. Looking to send it to that near post. Kāri whai hua. Couldn't quite get under the ball. Kei a Sacred Heart anō, kei te kōkiri te kai kuru o St. Patrick's. St. Patrick's front line. Applying that pressure early. E te iwi kei te kaha pupu I te haui nai anei. Ko te kēmu tuatai noi ho tēnei. O te wakataitai. Miserable conditions here in Palmerston North, and it's just the first game. Engari kare pakuaha ki ngā kai tākaro. It does not seem to faze these athletes. This is what they train for e te iwi. All those late night trainings. Rain or shine. Kei te waia haere te tinana ki te huarere. Anei anō, te whana korowhiti tērā,
Kāri kaha ki te a. Kāri whai hua I haere ki tua o te pai. Ka riro mā St. Patrick's College te pōro I tēnei wā te makapai taa. I tāhaingia e Sacred Heart College ka hoki whakamuri anō ki te whai I ngā āputa I wainga I ngā kai ārai o St. Patrick's College. A tāhua. Te whanawhana haere I te pōro a Sacred Heart College. One touch passes. Beautiful to watch. Sacred Heart College doing well to maintain their formation despite the relentless pressure of that St. Patrick's defence. And they know St. Patrick's, their patience pays off. Sending it back. Kāri eke, a little bit too much on it. And nei anō, ko Sacred Heart College tēnei. Ka uki wakamuri. Ko te kaikāti uanga e titiro whakamua ana. Tana pūtu taumaa. Ko waru, ko iwa miniti. Iwa miniti kua hipa I tēnei. Haurua tua rua o te kēmu e te iwi. Kāre anō kia puta te iu o te I tima. Kei te tau patu aere. St. Patrick's College sending it wide again. Can he use his pace to get ahead of the defender? Choosing to look inwards. What control? Can they get a shot off? Kāpai, he did well to stay over the ball there. Couldn't quite get enough power straight to the hands of the keeper. We can see a bit of a shift in momentum to start this game. It might have something to do with the strategies that were at play. It might have something to do with the wind. It is much more difficult to run into a headwind. Te whana roa. Te whana whiwhi roa. O St. Patrick's College. I reira te whakaro. Looking for that long-range strike. Could not find the back of the net. Kei te ora tonu. A Sacred Heart College I tēnei wā. Engari, St. Patrick's College coming out from this half aggressive. Trying to make the most of that backwind. And they are no a Sacred Heart College. Kei te rongo tātou kia tāuri mātea e pupu. And they are no Sacred Heart College me o rātou whana tere. Ka hoki anō ki ngā taa. A tima e rua e manako nui tia ana. Kia puta te iu. And they are no a Sacred Heart College kei te kōkiri ka hoki anō ki tērā tā. Can they get across in? Will they connect? A tāhua te ārai o te hiku a St. Pat's College. Snuffing out their opportunity. Both defenses have been under great pressure in this game, but remaining composed. Very toe, very settled in what they do. A testament as well to the front line of both teams applying that pressure. No reira rā, e te iwi, rua tikau mā, rima miniti e toi ana I tēnei haurua o te kēmu. This is where fatigue starts to set in. We might look for the coaches to start making substitutions shortly to try and pick up the energy of their team. But this is the last game. Also look for all players to dig deep. Anei, e whana hōkai kei te haere. I taka tētai tangata hea te whakatau o te kaiwa wāo. Ai rā, I whakaaitia, he hara, engari, kei a St. Patrick's kē te mana, te whana whiwhi I tēnei wā.
te kaikāti uanga e kōrero ana ki te hiku wainga nui. The goalkeeper speaking to his back. Kaore kōrero rautaki ana, no doubt, talking about the strategies. This is very much a team sport e te iwi. The centre-back left with no option but the clear there. Look at that St. Pat's front line applying pressure. Kaore pakuaha kia Sacred Heart College. Sacred Heart College dealing with that pressure well. Ka hoki anō ki ngā tahataha kia whai. Kia whai tūranga e wāte ana. Nei anō, te whana rewa trying to chip it over the defence. Both teams seeming to advance the ball down the middle this half of the game. When playing into a headwind, it's important for Sacred Heart College to keep the passes shorter where possible. Keep it on the ground. Anei anō e te iwi e whana koko kei te haere. Whana koko, corner kick. Whana to kick, koko, short for kokona or corner. Whana koko. Anei rā, ko te kai whana i te pōro i tēnei wā. Kei te titiro, kei te kimi, i ōna hoa. Ko te whana, couldn't quite connect, i reira tonu te ngā kai ārai o St. Patrick's College. Engari, i reira te hiku o Sacred Heart College. I tuku ki te taha MΑORI. Anei anō, ātāhua tērā whana kōkiri. What a beautiful through ball, but again, that St. Patrick's backline reading it, managing to move as a cohesive unit. Ko te hanga nei, he offside tērā, he tūhara. Nei anō, St. Patrick's College e kōkiri ana, ātāhua ira whana tere. One touch football at the moment to try and carve through that Sacred Heart defence. E pakua heinga kei te haere, gaining momentum. Engari, ngāwari noa ki te kai kāti uhanga. Outstanding composure from Sacred Heart College. St. Pat's really applying the pressure there. Anei anō, ka hoki anō. Pai te kōrero i wainga i nei tama. Kei te waka mō i o atu ki ia rātou aere ai. Kia āwhina i te kai whanawhana i te pōro. Nō reira e te iwi, ko te kaumā ono meneti kua hipa i tēnei kēmu, i tēnei wā kei te no o tauri te tonu, te kau te piro. Kāore anō te tihi kia whai uhanga. Anei anō, kei te kōkiri kei wainga nui tonu. Great control there. An opportunity at goal, what a strike! Couldn't quite get enough power on it. Engari, i reira anō te whakaaro both sides doing well to make the most of the opportunities they have. Ka whati te tai, ka pāo te tōrea. Ka whati te hiku, ka pāo ngā kaikuru. Ka tika. Anei anō. Sacred Heart really applying the pressure there to gain control. Engari, i te whana, i te tuara, i te pana, i te tuara o St. Pat's College mo taku he. Ka ari whakaaitea.
No reira, kei konei a St. Patrick's College e kōkiri ana I tērā taha matau. Kei rātou tonu te pōro I tēnei wā. Ka hoki whakamuri kia tau anō te wairua, kia titiro whakamua ki ngā āputa. Ka hoki anō ki te taamauwi. Switching the sides. Try and shift that defense. Couldn't quite control it. E tui iwi kei te kite. E heke ana ngā roi mata o Ranginui I tēnei wā. E heke ana te ua. He rangi hā ua ua. It's raining here in Te Papa I Oia. Makes it very difficult to play football. It alters the bounce of the ball, your ability to connect with the ball when you kick it. Also impairing vision at times as well. Anei te tere hoki o tērā kai kuru o Sacred Heart College, engari I puta mai te kai kāti uhanga o St. Patrick's College ki te kohi I te pōro. Ko ngā kai waka aere o ngā tima e rua e aki ana I ēnei tamakia tonu ki ngā rautaki I kōrero ia kētia. Great one touch there from Sacred Heart College. As the conditions change, so too does the style of play. Teams now choosing to make some substitutions. Te kau mā rima meneti e toiana I tēnei kēmu e te iwi ko te manako ia. Ka whakahihiko tēnei I te ngāo I te wairua o St. Patrick's College. You see some strategic substitutions being made now. Try and inject some life into both sides. It's at this stage of the game, e te iwi and the tournament, where fatigue really starts to settle in. This is where you fall back on the countless hours of training and hard work you've put in. Kei te kuru haere te tinana, e mamai haere ana ngā maihara. You know, the body's feeling fatigued, your muscles are sore. But it's important that you stay switched on. Me matara, me tonu ki ngā rautaki. What a strike. Hea te whakataunga o te kai wawau. E mea ana I pana ki te tuara o te kai tākaro o St. Patrick's College. Ko te hanga nei. E whana whiu kei te haere. He hara I te rohe whiu, he hara. Ka pai e te iwi. Very close to being a penalty there. Engari I tēnei wā. He whana whiwhi. Uhanga. A free kick. Toko rima ngā tāngata kei te pātū o Sacred Heart College. He tohu tērā. He āhainga nui mā St. Pat's College. Can they get a shot on goal? Anei rā! Kāre I eke, kāre I whai hua I tērā wā e te iwi te kaha hoki o tērā kai kāti uhanga. Mō reira rā e te iwi, kei te kaha heke te ua I nā nei. Ka whakararu pēr I ngā tāngata kei te rongo I te makariri. Te anu o takurua. Ko te mana koia ka whakataka tēnei. Ka whakataka hoki ngā pero ki roto I te tangata. Nei rā, St. Patrick's College me tā rātou whana hōkai. Kāri whai hua, he whana hōkai anō, can they get a hit on it? I reira te āheinga. Not quite on target, kāri te hei pū, kāre e hei pū ana I tērā wā e te iwi. St. Pat's with another awesome opportunity. The weather doing everything it can to impede the ability of both sides. But they remain undeterred, a testament to their strength. Tō rātou kaha, tō rātou maia, me tō rātou manawa nui, manawa roa.
Manawa whita kia toa I tēnei gēmu. St. Patrick's College doing it well there to snuff out that taupai. Would look like a counter-attack. Kei te kōkiri anō rātou. Ka hoki anō ki Wainganui. Anei rā. St. Patrick's College kei tērā taha mauwi. Ka pai, the defender doing well there. Aha koa I reti. Pai tonu te rutu I te pōro. Sacred Heart College, look for them to clear here. Anei, right to the foot of St. Patrick's College. E paku a hei ngā nō ki te kōkiri te pōro. Sacred Heart doing very well to close off those angles. No room to operate. Kei te kite I nā nei e te iwi. Maybe a sign of fatigue. Both teams struggling to maintain control of the ball. You often see that in these games near the end. This is where the coach's game plans really come into play. Those substitutions can provide that much needed advantage. Fresh legs. Also serving to settle the other players on the pitch. Anei anō, what a through ball. E whana kō kiri. E rewa ana ki runga. Ki tua. O te hiku o te tima St. Pat. Anei te whana hōkai I reira. Te hiku. Me te takua I. Engari kei Sacred Heart tonu. That win playing a huge factor. But Sacred Heart still managing to make the most of their opportunities. A tāhua tērā huri. Anei anō ko St. Patrick's College. Kei te whana haere I te pōro e te iwi kei te titiro whakamua. Ko te pai hau tēnei doing well to space the pitch. St. Pat's at this time really sticking to those wings, trying to create space. Spreading across the field, opening up those passing lanes where they can. Sacred Heart College really moving as a cohesive unit, though, shutting down those passing angles. St. Patrick's. Kei te haere mai tēnei taha ki tēnā taha. E whakaneke ana I ngā kai ārai o Sacred Heart College I runga anō I te manako ka puta mai ngā āputa. Anei rā, e paku a heinga a I reira. A Sacred Heart College. Kāri whakaaitea I tuki ki te tinana o te kai tākaro o St. Patrick's. I mua I tana eke ki te pōro. Colliding with the body of the St. Patrick's player before reaching the ball. E te iwi te community e toi ana I tēnei. Tau patu I tēnei pakanga I wainga I ēnei tama e rua. Ēnei tima e rua mo taku he. E whana whiwhi kei te haere. Look for St. Patrick's to cross it, try and get a hit on it. The other option is playing that short ball there and getting a quick shot on goal before the Sacred Heart defense can react, but it's slippery conditions at the iwi. Makes it increasingly difficult to do that. Might be easier to opt for that cross. They do so. Looking to get it to that back post. Te meke o te kaikāti uhanga. Ka pai. Te tuki o ngā tauira. O ngā kaitākaro. The Sacred Heart keeper looking to start that tau pai, that counter-attack. Anei anō, te hiku o Hato Patarika, St. Patrick's College. Ka hoki whakamuri.
Sending that long ball, trying to get it up and beyond the defense. There we see that unpredictable bounce. It slides a little bit further than it usually would at the iwi. Kei te tupu, kei te whanake haere te I me te wana I tēnei kēmu e te iwi. Ko ngā tima e rua e manako ana kia puta o rātou iu. Sacred Heart College now appearing to make some substitutions. A bit of injected life into this game. Looking to play it safe right to the centre back of Sacred Heart College, sending it to the wing. St. Pat's really shutting down those passing angles. Te to'e aere mo te poro, kāri whakaaitia te kai wawao. Sacred Heart looking to take it fast. Kei te kiti tērā wairua wakataitai e pupu ake ana I tēnei papatākoro e te iwi. You can see that competitive spirit starting to flare. On this courtyard of competition. Pai, kei te wāwā I te rārangi ārai o St. Patrick's College, anei kei te taa mauwi. I kohia e St. Patrick's College, engari I tāha inga e Sacred Heart. Kei te patu haere. Pai te ārai. Both teams playing outstanding defense. Te whanakōkiri, can they control it? Great work from that St. Patrick's defense. Engari keiko nei tonu. A Sacred Heart College down that right wing. Can they get a cross off? Can they make something of it? Minimal passing options here. St. Pat's really shutting down those passing angles. Sacred Heart doing well to keep the ball though. Anei te taupai a St. Patrick's College. Kei whia ona hāpai. Does he have support? Te whanawhana haere. Through ball, can they get it? Couldn't quite get there. Couldn't quite connect. Te whanahōkai pea. Tana tō hipa a tāhua tēnā. Faking the defense out. Te whanahōkai kei te haere. Kāre he hua. I koia e te kai kāti uhanga o Sacred Heart College. Me tana maka ki tōna hoa kei te taha matau. E whanaroa I kauparetia e St. Patrick's College. St. Patrick's College attacking again through those wings, hooking back inside. Te whanawhana haere. Ka pai, kei te rongo ki ngā kai tākaro e kōrero ana kia rātou anō. It's at this point of the game, at te iwi running out of time. It's important to work as a team, as tired as you may be. As your teammates advance the ball, doing everything you can to get there, despite the fatigue, to provide those passing options. And they are St. Pat's with options in the box. There it is. Can they get a hit on it? Another opportunity. Can he get a shot off? E tono ana ki te kai wawao, I pā ki te ringa. I whakaaitea e mea ana te kai wawao, ai rā, I pā te pōro ki te ringa o Sacred Heart College. A handball there e te iwi, tino mō rea tēnei ma Sacred Heart College, engari ka tahi te āheinga ma St. Patrick's College I tēnei waanga o te kēmu. St. Pat's with a late opportunity to try and claw a goal, a free kick. Toko wā ngā kai tākaro kei te pātū o Sacred Heart College. 4 people in the wall of Sacred Heart College really trying to shut down that angle on goal. The keeper directing them where to stand. Kei te rite, ka aha. Opts to play it short and get that cross in. Couldn't get under it. What control there? Can they get it back within? They choose to go back. Engari, that St. Pat's back line quite high with Sacred Heart applying that pressure makes it susceptible to a counter-attack. Anei rā, Sacred Heart. Do they have the options to push the ball?
Sending it left. There's that through ball, that counter attack I was talking about. Can they get there? St. Pat's backline did well there to close off that angle. E te iwi e rua nui ho ngā miniti e toi ana I tēnei kēmu. Kāre anō kia puta te ihu o tētai. Anei a St. Patrick's College e kōkiri ana ki te tahamaui. A minute 30 left in this game. Can they get a cross in? Can they connect? Sacred Heart doing well to flood the box with their players. Muia katoa ana ki te mā. Te mā o te tiha te tērā. Anei ko te tau pai pai o Sacred Heart College. Engari kāre tōna tere, tōna kakama. Te kakama hoki o te kai kuru. The pace on the striker. Sacred Heart striker, engari. I puta mai te kai kāti uhanga. St. Patrick's, both goalkeepers doing an outstanding job as that last line of defence. Me mātua Māori tau rātou. Kei hinga te tima. We can see the pace of this game has really picked up e te iwi. Ko tahi miniti e toi ana I tēnei kēmu. Me puta te iu o tētehi o e nei tima. Both teams looking to finish off this tournament with a win. Sending the ball back into that box. Can they get a head on it? Anei, an opportunity. Will he take the shot? What a strike! Couldn't quite execute. Engari, I reira anō te whakaro at this point in the game e te iwi. You have to take the opportunities you can get. Ko tōna tikanga ka mutu tonu tēnei kēmu. Engari, kei te kaiwawao te whakataunga. Sacred Heart's keeper encouraging all of his teammates to advance. Anei te whanaroa, will the wind get in the way? Cutting it short slightly. Anei anoa Sacred Heart, final opportunity, trying to send it over that back line. Te whanarewa. Ka pai rā e te iwi tērā te mutunga o te hawhe tuarua o tēnei kēmu. I tēnei wā tonu kei te noho tauri te tekau te piro. E kore ngā piro kei a St. Patrick's College. E kore ngā piro kei a Sacred Heart College. I tēnei wā, he paku wā wakatā, ka uki mai anō ākua nei kia wakatau. Kia kite, ko wai, katoa, I tēnei kēmu, e te iwi, mau tonu mai. O reira rā e te iwi kei te kōrero rautaki e nei tima e rua. He kaunga rawa tēnei kēmu. We've been privy to some outstanding football, although a goal is yet to be scored. Both teams with multiple opportunities. You can see there at the end of regulation. 0-0. E hui tahi tonu. Ngā kaitākaro o ia tima. Mo te hunga kāta I anō ka tū ono mai ki tēnei o ngā kēmu ko tēnei te rangi wakamutunga o te wakataitai nei. Te wakataitai poi wana.
Ko tai atu tātou. Ki te penalty shootout inaia nei. Arā. Ko te whana mātātai. Te kupu Māori, whana mātātai. E no o tauri te ana ngā piro. Both keepers able to maintain a clean sheet. Both keepers making outstanding saves. Would look to see their skills on full display again here. Anei rā, e āuatanga motu ake tēnei, kei te tīmata, ko te hanga nei kei te tīmata te kaikāti ūhanga o Sacred Heart College. It looks to be the Sacred Heart College goalkeeper. The one to take the first shot. Seldom seen. Anei te whana. Ka riro I aia. Te piro tuatai o te kēmu. He ūhanga managing to secure that first goal. Engari tata rawa. Te kaikāti ūhanga at St. Patrick's College. He had the right idea, couldn't quite reach it. Anei, te kai whana tuatahi o St. Patrick's College I tēnei wā ka rongo I te āmaimai, engari mauri tau ana. Anei te whana. Tāhua rawa. A little stutter step there to throw off the keeper. Got under the ball, hitting the ka'o, the crossbar. Engari I whai piro tonu ia. E no o tauri te ana, ko tahi te uanga, tō ia tima I tēnei wā. Anei te kai kuru, te kai whana whiwhi, tuarua, o Sacred Heart College, e no o mauri tau ana. Another outstanding read by the St. Patrick's College goalkeeper, engari, te taia te meke I te poro couldn't quite punch the ball away. E ruanga uanga kei a Sacred Heart College. Anei te whakautu a St. Patrick's College. Anei te whana. Ngāwari noa. I tō hipa I te kai kāti ūhanga. Slotting it right into that top right corner. That is very difficult to do e te iwi. This is the highest stakes of the tournament, potentially the highest stakes of the tournament for these boys. The final game of the tournament going to penalty shootout. We can expect to see some very close games today. This game putting the competition in good stead this finals day. Anei, te whana tuatoru o Sacred Heart, ngāwari noa. Had time to read the patterns of that St. Patrick's goalkeeper. Although it looks simple, e kare mā, there are a lot of mind games at play during these penalty shootouts strategy as well. Some players will feel more settled in their ability to take a penalty shootout because while this is a team sport, in this moment, it's only you and the goalkeeper. E tuana rai ki te rai. No reira, me no o mauri tau ki roto I a koe anō. Unlucky, couldn't quite capitalise there, hitting the crossbar e te iwi, e tohu tērā pia.
of the conditions of the pitch. Sacred Heart College managed to survive one there. No reira, kei te kiti te kai uhanga, kai kāti uhanga o St. Pat's College e whakarite ana, e aki ana ia no. He aheinga tēnei, ma Sacred Heart College, kia puta te ihu. No doubt we'll be feeling the pressure. Ka pai, I riru ia te piro. Let's start a step. Causing the keeper to hesitate. Ātāhua tērā rautaki. St. Patrick's must put this in. Oh, tōna Māori tau ko ngā rawa atu tērā tama. Did not look phased at all by the pressure. E te hiwa, ka waka pōturi te aire, ka waka pōturi ngā tapu ai. Taking the slow steps to try and throw off the goalkeeper, so the keeper mistimes their jump. Aneira, a Sacred Heart College. Ātāhua tērā tōna kaha. Kia tuku I te pōro ki te neti e te iwi. Tērā te mutunga o te kēmu I puta te ihu o Sacred Heart College. I te whanamā tātahi. Sacred Heart College clawing out the win through the penalty shootout. What a hard-fought game. Te kounga hoki o ēnei tima e rua. Aha kua te huarere, aha kua te āwha, aha kua te āmaimai. I toa, ēnei tima e rua, Sacred Heart College taking out the win. But what a quality game of football to finish this tournament for both teams. They should be proud. E mihi ana ki ngā kai tākoro, ngā kai whakahaere o tēnei o ngā kēmu. Ki tēnei pāpā o tanga ākua nei. Ka hoki mai anō tātou ki te kēmu tuarua o te rā o tēnei rangi o ngā kēmu ko whiringatoa e te iwi mau tonu mai rā.
app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MΑORI Plus your mate and stream now. Easy as. Get the MAORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MAORI Plus your mate and stream now. Ka tiake rā tēnā no koutou kua uki mai nei ki tēnei pāpā o tanga e te tini, e te mano, e te motu wānui, nau mai, uki mai, anō, nau mai, e rarau. Ki tēnei pāpā o tanga o Wakata Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakataitai poi wana. E haere ake nei. Tuatai ake. Tēnei kami i ake ki te iwi e pupuru tonu ana ki te mana wenua. Tini ue tū ki te rangi korangi tāne ki te wenua. Ki te iwi o rangi tāne, tēnei kami i ake, tēnei ka wakamate. Tuarua ki ngā kai wakarite, ngā kai wakaaere, ngā kai tākaro me ngā kai wawao o tēnei o ngā whakataitai. Tēnā koutou katoa, tai rāno ngā mii ki koutou ko tū ono mai. I te kāinga, tēnā koutou. Arā, kei te kite tātou i ngā ingoa, ngā kai tākaro o Hamilton Boys High School. Kobe Taylor, Jackson Porter, Bo Money, Liam West, Sam Leyland, Evan Smith, Harley Hill, Joshua, Barrymore Uden, Asher Clark, Max Mitchell, Noel Harrison, Old James Booker, Luca Vukovic, aroha mai mo te whakaua, Wyatt Wink, Liam Beale, Zach Richards and Ethan Blakely. There we have it, the lineup today for Hamilton Boys High School and for Westlake Boys High School. Kāre anō kia whakapūmau, yet to be confirmed e te iwi. Kei te kite tātou i ngā kai tākaro e whakamahana ana i a rātou anō. The players are still warming themselves up, talking strategy. Mo te hunga kāta i anō ka tūhono mai ko tēnei te rangi whakamutunga o tēnei pāpā o tanga. This is the final day of competition here in Te Papa i Oia, Massey University campus. Me mihi kā tika ki te whare wānanga o Massey University, nā rātou tātou i manaki. An exciting game of football, kei te haere e te iwi. The playoff for third and fourth. No doubt it'll be an exciting match. Both sides have had some outstanding results in this competition, but this being the third and fourth playoff, it meant that they lost their last game. They'll be looking to finish this competition with a win. Though disappointing, didn't make it to the finals, they still have a chance to clinch a podium finish. Third place on the line in this match. E te iwi, he pakanga kei te haere, mau tonu mai rā.
better space than two down, isn't it? Up by Hamilton boys looking to clinch another win here, losing 2-1 to Step College yesterday. In the same fashion, Westlake boys looking to do everything they can do to get another win in the College, losing 2-2 yesterday. Playoff match with the iwi. O tātou wai maria, ahakoa, e rangi hā kua, hā ua ua, e rangi kā pua pua. Kua mutu te heke o te ua I tēnei wā. It's no longer raining here, giving the players some much needed relief. Engari kei reira tonu a tāwiri mātea, e wakararu ana. I ngā kai tākaro o tēnei kēmu, e te iwi a kua nei timata ai tēnei o ngā kēmu. Anei rā, kei te whakarārangi ngā tima e rua Hamilton boys. With 4 wins in this tournament, 2 losses. Westlake boys, also 4 wins, 1 draw and 1 loss. This will be an outstanding game e te iwi. Anei rā, ngā tima e rua me ngā kaiwa wao. He paku oa oa I mua I te timatanga o tēnei kēmu. Kei pō e koutou. He pakanga kei te haere. Anei rā, ngā kāpene o ia tima. The coin toss. Kei awai te mana hei timatanga I tēnei kēmu. Ko te hanga nei. Kei te whakatau tonu. Anei rā e te iwi kei te kite e kaha pupuhi ana te hau. Kei te huitahi ngā tima e rua I tēnei wā, te wā wakamutunga, kia wakatau, he a te a, ka aha I roto I tēnei kēmu. Te kōrero rautaki, te aki I a rātau anō, anei rā e te iwi. Kei te timata I tēnei kēmu. Tā rātou kaha aki I a rātou anō.
Ka pai rā e te iwi, he tino tere te timatanga o tēnei kēmu, ko tahi te miniti kua hipa I tēnei kēmu, I waenga I a Hamilton Boys High School, me Westlake Boys High School. Kei te mau a Hamilton Boys, I te tiha te mā. Engari, he paku a heinga mā Westlake, hei timatanga I tēnei kēmu, kāri I whai hua I tēnei wā. He kahano e nei tima e rua. Ki te whai hua. Mena ka uru te poro I roto I te āpure uhanga. E tono wana ngā kai tākaro ki te kai wawao. Ko te hanga nei, he paku pana ki te tuara o te kai tākaro. E te iwi. He paku tau, pai, kei te haere, kei te puta mai, te kipa. Kāri I whai hua I tērā wā, ko te hanga nei, he tūhara e te iwi. Westlake Boys, lucky there. Engari e tohu tērā, kei te pā heke te papatākaro. The pitch is very slippery. It's been miserable conditions today e te iwi. Engari, things have seemed to calm down for now. Anei anoa Westlake Boys. Tō rātou kaa. Kei te kōkiri tonu. Kei te kōkiri a Westlake Boys. I whai a heinga I reira te kai kāti uhanga. Kāri whai hua a Westlake I tēnei wā, I te kōkiri, I te taha maui o te papatākoro. Anei anō a Westlake Boys, applying the pressure early. Ngāwari noa ki te kai ārai o Hamilton Boys High School. Kei a Westlake Boys High School I nāia nei, ka whakawhiti, he rautaki pai tēnā. E nei tima e rua, he kaha no rātou, te ū ki o rātou ake tūranga. You'll see both teams very adept at holding space, but also on the defensive end at shutting down those passing angles, making it extremely difficult. Engari anō tēnei tamatana whana haere I te pōro, he paku a heinga. Ngāwari noa ki te kai kāti uhanga o Westlake Boys High School. Hamilton Boys High School with an early opportunity there. Aroha mai Westlake. No reira rā, ko Hamilton Boys High School tērā e mauana I ngā tiha te mā, e kōkiri ana I te pōro. Ei, puta mai te kipa, he a heinga, I whai piro. A Hamilton Boys High School, I runga no I te putanga mai o te kai kāti uhanga I tōna āpure uhanga. E te iwi, kei te puta te ihu. A Hamilton Boys High School I tēnei wā, kua whai uhanga. I te miniti tuawha o te kēmu, e te iwi kātai anō tēnei kēmu ka timata, kua whai pero kē tātou. Hoi anō tā Westlake, they cannot let themselves feel deterred. We've often seen this in these games. E te iwi, it's within the first 10 minutes that teams look to score a quick goal. But after those first 10 minutes, teams start to settle into their game plan. The nerves settle. The body warms up. You get used to the feel of the ball again, the conditions on the pitch. No reira anei, a Westlake Boys me te roa o tērā whana e te iwi. Kāri I whai hua a Westlake Boys I tērā wā, au we taku waka ua. Anei anō a Hamilton Boys. Kei te tau patu haere, e nei tama.
Westlake also with their opportunities early, unable to capitalise. Hamilton boys making the most of that tau pai pai, that counter-attack. Managing to slot one between the posts early. Engari, there's still a lot of time, a lot of great football to be played at te iwi. Anei anō, Westlake Boys High School, ka hoki anō ki te taa. Mātou, ko ngā kē ua noi hoi reira, kore kau he tangata kiko kiko. Anei a Hamilton Boys High School, kei te whakahoki. Kei te kōkiri tonu i tērā taa. MΑORI, engari te kaha hoki o te hiku a Westlake Boys High School. Ngāwari noa te ārai i tērā o ngā kōkiri. E te iwi, we see it amongst the teams of this calibre, the ability to utilise these throw-ins as a cross. E pūkinga nui tēnā, anei te makapai taa. Ka uru ki roto i te pauaka, he āheinga, couldn't quite connect with that volley. Anei te tau pai pai a Westlake Boys applying the pressure early down that left wing. Anei rā, kei whea te hāpai o, ka hoki whakaroto, kei te titiro ki o na hoa. Ka hoki anō ki te taha MAORI, anei te whana hōkai. Me maramara keke mai te kai kāti uhanga. Me tana makaroa i te pōro. Anei anō, a Hamilton Boys. Tana whana kōkiri. Looking for that through ball in behind the defence, trying to utilise the pace of their forwards. Engari, i te rite, te hiku o Westlake. Anei anō a Hamilton Boys. Kei te kōkiri a Westlake, ki tau pai pai, kei te haere. Kei te hoki whakaroto. Can he get a shot on goal? Is there an angle? Hamilton Boys doing well to shut down those angles. Ana, kua tāhai i te pōro. Kei te tupu haere te maia ki roto i a Westlake. Westlake growing confidence. With every play, with every touch of the ball, applying that pressure. Kei te tere rawa, tēnei kēmu. Me pena pena i te māo, i te ngāo. Anei anō, kei te kōkiri tērā taha MAORI. Ai, i whakaaitia te kaiwa wao, he hara tērā i mahue i te pōro, i tuki tuki ki te wai. O te kai tākoro. Engari kei te kite i tērā sportsmanship. Te wanaungatanga i wainga i enei kai tākoro. Ahakoa he momo pakanga. Kei te tūtū te pueu, i te mutunga iho. Ko te rangi MΑORI e, ka uia ki runga ki enei kai tākoro katoa. Westlake with a free kick here. Tokorua noi ho ngā tāngata kei te pātū, look for Westlake to try and hook it into the box. Whether they'll aim for the near or far post, can't quite see at this stage. Both very useful strategies. Also have their opportunity to play that short pass, try and free up a shot at goal. Ana, te tuki rai, i mahue ko katotia e te tangata. No one able to connect there. Kei a Hamilton Boys High School te pōro i tēnei wā. Anei anō, te maka i te pōro, te tiro ki te whero i tērā taha. Westlake swarming that side of the pitch, kua hoki whakamuri ki tō rātou kai kāti uanga. Taking their time, both sides very patient here. Engari, ātāhua te ārai, te haukoti, anei, Hamilton Boys, he āheinga kei te haere. Ātāhua tērā kati o te kai kāti uhanga, tōna kaha kia kaupare i tērā whana whiwhi piro. Kāri whai hua i tērā wā, engari, he kaha no. Hamilton Boys High School ki te kōkiri.
Hoi anō tā Westlake. He ārai, aha koa te aha. Anei, ko tā Westlake pakautu te kakama hoki o tērā tama kei te taha maui. He whana hōkai. Couldn't quite get enough power on it. It's an extremely difficult skill e te iwi to run that fast and still get that power under the ball to hook it across. Anei rā, a Hamilton boys. Kei te kōkiri, he paku. Tāhua te kai kā ti uhanga. Te peke, te toro atu. Kia eke ki te pōro. Kua hopu. I tēnei wā, kei te ora tonu a Westlake. I tō rātou kai kāti uanga. Kei te aki i ona hoa kia kōkiri whakamua i nā nei. Kia kōkiri I te pōro ki roto I te haurua o Hamilton Boys High School. Both teams with early opportunities. The goalkeepers really earning their paycheck me ki. Their school fees, rā nei. Earning their playing time. Anei anoa Hamilton Boys. Both sides doing well to maintain the space on the pitch, utilising all corners, all areas of the pitch. He tohu tēnā ki te kaunga o ngā kai tākaro e tākaro ana I tēnei wā. Kore kau e whakatau o te kaiwa wā. Anei anō, looking to get that through ball through. Both teams have outstanding vision. Keep an eye on that far left side. The opportunity to cross. Both teams very clever. Anei, there's the cross. Kāri whai hua. Hamilton Boys dangerous with that whanaroa. Tērā whanarewa. Their ability to chip the ball over the defence. Have experienced some success with that early. Westlake equally experiencing success down those sides. Anei a Hamilton Boys, te hiku. Ahakoa te kōkiri o Westlake. Kei te mauri tau I tēnei wā. Te tuki a māhunga. Te tuki rai. Anei anō, Westlake Boys, te whana rewa. Chipping it over the defence, just couldn't quite control it. Anei anō a Hamilton Boys High School. Te mauri tau huki o ēnei tama. Ahakoa, he kēmu kōwhiringa toa tēnei, kei te mauri tau, anei a Westlake. Kei te tau patu haere ēnei tima e rua. Kei te toe ki te pōro. Ko ngā tinana te utu I tēnei kēmu. Kia maumahara e te iwi ko tēnei te rangi wakamutunga kua e rima. Ngā rangi kua hipa. There's that through ball again, hooking behind the defence, forcing the keeper to come out of his box. There's no room for complacency in this match, e te iwi, even if the ball's in the other half. Hamilton Boys have been dangerous early, hooking that ball over the defence. Westlake Boys equally dangerous on that counter-attack, especially down the wings, utilising their pace. Anei, using the throw-in as a cross. Ngāwari noa mā Westlake Boys. Te kaupare. I tērā whana hōkai, maka hōkai me ki. Anei a Westlake Boys, kei a rātou tonu te pōro. Engari ko tā. Hamilton Boys he ārai noa. Anei te kai kāti uanga e tiro wakamua ana. Me tāna whakahuki ki tēnei taha. Maui kei mua tonu I te aroaroa te kāmera. Kei te koke tonu a Hamilton Boys. Ka hoki wakaroto. Ēnei takua I e rua. We can see there. One of the difficulties of players switching positions is that sometimes the area gets congested. Anei anō a Westlake Boys e kōkiri ana. Both sides looking to utilise those through balls in behind the defence. E tohu tēnā, kei te kakama ngā paihau o ngā tima e rua o te anō rā ko ngā kaikuru. Those constant through balls in behind the defence shows that both sides trust in the pace of their wingers and their attackers. The defence doing very well to shut down those angles.
Ahakoa kei te tau patu haere e nei tima e rua. He nui ngā rautaki e kitea nei e tātou i tēnei wā. Go James, go James, go James! Kei te pā heke te papatākoro i tēnei wā. He tohu tērā ki te huarere e wakararu ana i te tangata. Engari he āhuatanga tērā o tēnei hākina hina. In these games, we cannot change the weather conditions. It's pertinently played to the conditions. No doubt in their warm-up, both teams were getting used to the way the ball bounces when the pitch is wet, how it deflects off the foot. Anei rā te tau pai o Hamilton boys, auwe. Tērā rutu reti. E reti ana kia eke ki te pōro. Anei rā te pai hau. He whana kōkiri ki tōna hiku MΑORI. Ka hoki whakaroto. Both players doing well. He paku heinga kia kuru. Ai tā haingia e Hamilton boys. Te tere hoki o e nei tama katoa. Ka hoki anō ki tēnei taha MAORI. Anei rā a Hamilton boys. Kāri whai hua. He o waua rawa. Te eke ki te pōro. No reira rā mo te hunga kātai anō kā tū ono mai. This is the third and fourth playoff game. Ko te tō o tēnei kēmu. The winner of this game will be third place in the competition. Anei rā, he paku heinga mā Westlake boys. Can they even the score? Can they get a shot off? Arā! Ngāwari noa mo te kai kāti uhanga. Couldn't quite get over it. Get enough power in that shot. A standard save for the keeper. Ngari, both sides with the opportunities early. E te iwi, anei anō a Hamilton boys, kei tērā taha MAORI. Ka hoki whakaroto, can he get a shot off? Ka tukuna ki tōna hoa, te kai kuru. Engari, muia katoa ana e ngā kai ārai. All Westlake boys doing well to swamp those Hamilton boys attackers. No light of day allowed. Cutting off those passing lanes, anei anō. Te whana haere o tēnei tama ki te tōhipa, i te kai ārai, kei te whana tonu, he whana hōkai, kei te are, can they connect? I reira anō, te kai kāti uhanga o Hamilton Boys High School. Kei te kōkiri, Hamilton Boys High School making the use of these wings early. Also common for them to then hook back inside. Here they go again, can they get a shot off? Ngāwari noa ki te kai ārai o Westlake boys. Westlake boys doing well to get back and swarm those Hamilton boys attackers. I heke. Anei anoa, Hamilton boys e paku heinga. I reira te wakaro. The keeper doing well to close off that angle. Kāri whai hua tērā whana whiwhi. Piro. Hoi anō, Hamilton boys looking dangerous in this half, showing a tendency to send the ball out wide and then hook it back in, either to their attackers or the wingers taking it on themselves. Anei anō te clearance, kei te papa, kei te tai I te papa. Anei ko Westlake, kei te kōkiri, kei te kakama, enei tama, katoa. Westlake defender contesting te pai hau o Hamilton boys. Ara ko te parirau. Anei kei te hoki whakaroto. Bit of space on their right hand side with no one there. Hamilton boys forwards really applying pressure on that defence. Engari kei te no o mauri tau te hiku. Ngā hiku o Westlake boys. Kia maumahara e te iwi. Kaore kore kei te kuru haere ngā tinana o enei tama. Engari, e tohu tērā ki o rātou, ki te pakari o rātou tinana. You'd think that all the athletes would be exhausted at this stage of the tournament.
But the pace of this game shows no sign of let up. And they, Westlake Boys High School, kei te kōkiri I te pōro, kua tau ki ngā wai o Hamilton Boys, kei te ārai. Trying to, ka pai. Looking for that through ball. Engari, I te tohe, te hiku o Westlake Boys. Asking for that offside. Working as a cohesive unit to move that back line forward. Anei rā, te whanaroa. Ka tau ki te wai o Hamilton Boys High School. Anei anoa Westlake Boys, kei te kōkiri. Kei te kōkiri I te taha matau. He pakua heinga kia kuru. O ngā tāhua tērā ārai. He maramara keke mai taua kai ārai o Hamilton Boys. Making quick work of regaining possession there. He whana whiwhi kei te haere mā Hamilton Boys. Me taua rautaki anō looking to try and kick the ball over the defence. And mate, the keeper sending it out wide. Ki te hiku maui, kei te kōkiri ia I te pōro. Ka tukuna ki te pai hau maui. Ka hoki whakaroto, me he takua ia. Anei ko te kai kuru, he pakua heinga. What a strike. Right to the hands of the keeper. I kohia I ia, te pōro. Ka makaia. Ki tōna hoa, te hiku wainga nui. Te tuara pū. O te tima o Hamilton Boys High School. Ka hoki anō rātou ki tēnei. Taa, maui, taku tirohanga. I haere ki tua o te pai. Ka whakaaitia. Ka whakaaitia te kai wawao. Ka riro mā Westlake Boys te pōro I tēnei wā. Me tā rātou kōkiri I te pōro. Hamilton Boys up 1-0, managing to snag an early goal. Engari, Westlake have had their opportunities too, applying the pressure. This game could really go either way. Anea Hamilton Boys. The thought was there, trying to utilise the pace. Just flicked on a little too far. Anei, Westlake Boys looking ahead. Send it wide. It's a dangerous place to be dribbling the ball. Anei rā, ka hoki anō ki te parirau. Te taa o te whira. Hey, one here. Drop. Te makapai taa. Ka hoki whakaroto. Our Westlake Boys, te wharatere, making the most of the one touches. Hamilton Boys doing well to shut down those passing angles, preventing any opportunity of Westlake Boys switching the ball to the other side. Anei, Hamilton Boys, tērā whanaroa anō, te tuki rai, ki tōna takai. Anei rā, a Westlake Boys, te hiku maui, ka tuku pēr, kei te kōkiri me tōna kotai I tērā parirau maui. Te kaha, ātāhua, what a strike. Kāri te hei pū. Kāri whai hua I tērā wā. Westlake Boys being very aggressive, taking any opportunity they can get. I ai ki te koro, ka whati te tai, ka pāo te tōrea. Me pēnei kēpea, ka whati, te hiku, ka pāo ngā kaikuru. Anei rā, ko te whana, koko, hooking it right over to their back post. Can they get a foot on it? I kauparitia e tōna ake hoa. What an opportunity there for Westlake Boys. Fortunate to have another go.
appear to be hooking it between both of the posts at this stage. Trying to get a hit on it. Aneira opting for the near post this time. Te pau tata. Aneira, ko tā Hamilton boys. He tere whakautu. Ka hoki whakaroto. Ki te hiku wainga nui. Me tana whanaroa. Ki te taa matau. What great vision from these Hamilton boys' backs looking to lob the ball over. Anei anō. Te whana haere. Can I get a foot? Ko! Tino mō rea tēnei. Ma Westlake Boys High School. Engari tā rātou. Tō rātou kaa. Ki te kaupare. I te pōro i taua wā. Engari kua riro ma Hamilton Boys High School. Tēnei o ngā whana koko. E te iwi, what will their rautaki be? What strategy will they employ? Opting to kick the ball to the near or far post. Near post it is. Engari kore kau ona hoa I reira he tuki rai. Ki ngā ringa o te kai kāti uhanga. Ngāwari noa ki aia. Anei anō. Westlake Boys High School. Kei te tuku haere I te pōro. Kia rata anō te whana tere. One touches. Hamilton boys applying pressure. Kei te tuki ngā tinana. Kore kau e whakataunga. He karanga a te kai wawao. O te whana haere o tēnei tama. Tōna kaha ki te tōhipa I ngā kai ārai. Anei anō kei te kōkiri te taku ai o Westlake Boys High School. Westlake Boys High School midfielders advancing the ball. Kua hoki anō ki tēnei taa matau. Te pai hau o Westlake Boys. He whana kōkiri, a big gap opening. Me te whana. Te kāti o te kai a uhanga. He aheinga nō. I haere ki tua o te kao. Engari I reira rā te wakaro e te iwi. Westlake Boys with multiple opportunities here in this half. Looking very dangerous. Identifying a gap in that Hamilton Boys defence there. Making the most of it with that through ball. Engari, Hamilton Boys surviving. I te whakataka rātou, I tērā āwhā. Weathering that storm. Anei rā te kai kāti uhanga. Kei te tatari tonu tātou. Ki te wakatau o te kai wawao pā. Engari rā e te iwi kei konei tātou. Ki te papa I oia he rangi hāuaua, he rangi kā puapua. Engari, kei te tutu tonu te puehu. Kei tēnei o ngā papa tākoro. He kēmu tēnei, he kēmu kōwhiringa toa I wainga I a Hamilton Boys High School. Me Westlake Boys High School, ko te toa o tēnei kēmu ka noo tuatoru, ka puta tuatoru I tēnei o ngā wakataitai. Ko timata anō tātou, ka ruku anō ki te mai. Anei rā te whanaroa o Hamilton Boys. I taka te kai tākaro o Westlake Boys. Engari kāri I whakaaitia te kai wawao. He hara o roto I era mai. Kei konei anō a Westlake Boys. Kei te titiro whakamua ka hoki whakaroto. Arā te whakawhiti I te pōro. Utilising that a side overload of sorts. A through ball through to that wing. Anei rā. Te whana Hawkeye. Westlake Boys very dangerous down this right wing. Can they hook it back inside? Chance to reset. There's the cross. The Westlake attackers looking to sneak by defence, but the Hamilton Boys defence very aware. Hamilton Boys with their long kick. Challenging that Westlake defence to stay awake. Anei rā tana kōkiri.
Ngāwari noa. Mā te kai ārai o West Lake Boys. Ka hoki anō ki te kai tākoro o Hamilton Boys. Ka koke. Ki wainga nui I te papa e te iwi ko te hanga nei. E whara I te kēmu. Engari I tēnei wā kei te toa a Hamilton Boys High School. Ko tahi te piro kei a rātou. E kore ngā piro kei a Westlake Boys High School I tēnei wā. Engari he nui ngā āheinga mā ngā tima e rua. Kaore anō a Westlake Boys kia whai hua I o rātou mai. Engari kei te ki te tātou I ngā rautaki. Ka waka maia e nei tima e rua. Ko Westlake Boys, he kaha nō rātou, te hoki anō ki ngā parirau, ki ngā taa o te papa tākoro. Westlake Boys finding strength and attacking through the wings. Hamilton Boys experiencing success, looking to send that ball over the defensive backline, a through ball of sorts, putting that Westlake Boys defensive line on the back foot. At this stage, Hamilton Boys leading 1-0. Both teams with many opportunities though. It is still a very close game. E te iwi, e toru noiho ngā miniti e toi ana I tēnei hawhe kōwhiringa toa. Both teams will be looking to finish this competition off with a win. Anei anoa Westlake Boys, ka hoki anō ki tērā taha matau. Experienced great success down the side. Ka hoki whakaroto anō. Kei te kimi era āputa I wainga I ngā kai ārai. E whana hōkai kei te haere, can he get the cross off? Ai wāhi I ngā kai ārai. I uru ki roto I te pauaka. Kāri whai hua. Anei rā te tau pai a Hamilton Boys High School. Hamilton Boys on the counter attack. A through ball down that left wing. Couldn't quite get there in time. We see the strategies of both teams. Looking to get the other on the back foot, making the use of those counter attacks. Hamilton Boys, only goal coming off a counter attack. He tohu tēnā ki te pakari o nei tama. A sign of how fit these athletes are. This is the final game of the competition, but you wouldn't know it. It's as if it's the first game with how fast these players are moving. Anei rā, kaupare mai, kaupare atu, anei rā, te tau pai o Hamilton Boys, me tōna kakama, te kakama hoki o tēnei tama. Kei te hoki whakaroto, te whana hōkai, I reira, te hiku wainganui o Westlake Boys High School. E tai ana I te papa. Sweeping the floor of that counter attack. Kāre kore he nui ngā kōrero tā ngā kai waka haere. Hamilton Boys utilising this throw in as if it was going to be a cross, opting to pass it back, providing a little bit of extra time to see those gaps in the defence. Anei te whana hōkai right across to their back post. Very dangerous there. Kāre tangata I reira. Kei a Hamilton Boys tonu, can they get a shot off? Hea heinga nui. Kāre I whai hua. Kāri te heipu, not quite on target. Engari, what a great opportunity. Hamilton Boys taking any opportunity they can get. Westlake Boys doing the same, applying the pressure where they can. E te iwi, kua tata pau te wā o tēnei hawhe, tuatahi o tēnei kēmu. Anei rā, te whakautu a Westlake Boys High School, kei te kōkiri I tērā taha maui. Anei rā, kei te kōkiri tonu, engari I reira tonu. Te kai ārai o Hamilton Boys. Ka kohia e te kai kāti uhanga o Westlake Boys High School. Tana maka, ka waiho mā te kai kāti uhanga. O tino mō rea tēnei, this is not the place you want to be passing the ball around. Look for Westlake to try and get rid of it instead of maintaining possession. Anei rā, te kai kāti uhanga e aki I ona hoa. Kia kuke whakamua, encouraging his teammates to move forward. Looking to send it into Hamilton Boys half.
E te iwi ko tatapau te wā. Anei rā te whanaroa ki ngā waiwai o Hamilton Boys. Anei a Westlake. Engari, e mea ana te kaiwa wao. Tērā te mutunga o tēnei hawhe tuatahi o tēnei pakanga I waenga I a Hamilton Boys High School me Westlake Boys High School. I tēnei wā kei te puta te ihu a Hamilton Boys High School. Ko tahi piro ki a rātou e kore ngā piro kei a Westlake Boys ākua nei tātou hoki mai anō. Mo te haurua tuarua o tēnei kēmu e te iwi mau tonu mai. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. The best way to dominate any culture is to take the children. 3 months, now turned into 3 years. Once you're in there, that's it. The Stolen Children of Aotearoa, streaming now on MāORI Plus. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Take this for example. This wine turret doesn't look very well designed. So we called the tank manufacturer to check. We asked, why is the turret away from the side of the tank? They said, because it's always been that way. So we had to think. What if the turret was next to the catwalk? Sounds good. So that's what we did. Now the wine turret is better designed, better value, easier to use, and safer. I think that deserves a toast. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. Manga Tangaroa's fight for a better quality of life You can do it. Nice job, Manga. will push the human boundaries Good man. There you go. of possibility, nurturing hope. All episodes streaming now. Ki MāORI Plus. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Kaore anō tēnā tū wairua, kia pā mai ki au, I runga I te tū ki te papatū aiwa. Tukura mai o kaha hea mātou nei tamariki kia tūranga tira. Ko au taia, haka, thera. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what New Zealand Carbon Farming are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. Nō reira rā e te iwi nau mai oki mai anō ki tēnei pakanga
Ki tēnei kēmu I waenga I a Hamilton Boys High School me Westlake Boys High School I tēnei wā kei te toa a Hamilton Boys High School ko tahi te piro kei a rātou e kore ngā piro kei a Westlake Boys I tēnei wā hioi anō rā he kaunga rawa tēnei o ngā kēmu kei te tau patu haere ngā tima e rua kua whai wā rātou ki te kōrero ki o rātou kai waka ako ki o rātou kai waka aere I noa nei, ko tā rātou he ki era kōrero e whai I ngā to'u I ngā waka au o rātou kai waka aere. Anei rā, ko Hamilton Boys e timata ana I tēnei kēmu. Kua puta mai, te kai kāti uhanga I tōna rua, ki te kohi te pōro I te rāwā. E tiwi ahakoa he kēmu nui te mana, he kēmu waka ira tēnei, kei te no o Māori tau ngā tima e rua anei rā a Westlake Boys. Westlake Boys tō rātou tau pai. Kua waka weto ngia tērā ai e Hamilton Boys, kei te puta tonu mai, te kai kāti uhanga. Westlake Boys keeper coming out. That can be helpful, it can also be dangerous. As the goalkeeper is that last line of defence, anei rā, a Hamilton Boys, kei te koke I tērā taha maui. Matau ke, anei rā te whana hōkai pia, can he get across in? Tā hua tērā rutu reti. Te kai ārai, I kaupare, I te whana hōkai o Hamilton Boys I taua wā. Engari, kua riro mā Hamilton Boys High School tēnei whana koko. For those of you who have joined to this live stream, whana koko, the Māori word for corner kick, whana to kick, koko, corner. Whana koko. He whana koko kei te haere, e te iwi. Hamilton Boys have shown to be hooking the ball to that near post. I nai nei ko te far post. He rautaki anō tēnā. Kia maumahara e te iwi kei te pupuhi te hau. Kei te kaha pupuhi te hau. I tēnei wā, ka whakararu pēr I te tangata. It looks to be a crosswind on the pitch today. Kei reira te whana hōkai. I whai pero. Kei a wai. Ka riro mā wai. Taua pero e aua. Engari. I whai uhanga anō a Hamilton Boys High School. Nā tērā whana hōkai. I noa nei, kei te toa tonu a Hamilton Boys High School e rua ngā piro kei a rātou. E kore ngā piro kei a Westlake Boys ko te timatanga o tēnei kēmu he a uarite ki te ko te timatanga o tēnei hawhe he a uarite ki te timatanga o te hawhe tuatahi o tēnei kēmu e te iwi. Waiho, mā, Westlake Boys High School, hei whakautu. Anei rā e te iwi, both sides having the opportunity to talk strategy with their coaches, to say what needs to be said, to gather themselves again, to recenter. An opportunity again to recenter themselves and try and execute their game plans. It's pertinent at this stage of the tournament where fatigue's at an all-time high. This is where you fall back on your training. You fall back on the time you've spent together. Anei te whana kōkiri a Hamilton Boys High School. You really see that strategy of Hamilton Boys High School. Their wingers, their forwards, looking to sneak behind that defence, slip behind that defence. Me te kaunga o te titiro whakamua o te hiku o Hamilton Boys High School. Those Hamilton Boys backs looking to slot that ball in behind the defence. Westlake Boys doing well to shut down those angles. I tēnei wā, kei a rātou te pōro, kei te kōkiri. Westlake Boys doing the same thing. I reira a Hamilton Boys ki te haukoti. I te whakaaro, I te mai. Anei anō, ka hoki whakamuri. Kei te kite.
I te tini me te mano kua tai mai ki te tautoko I nei tima e rua I runga no I te mōio. E kēmu whakairahira tēnei nui te mana ko te toa o tēnei kēmu. He aha tana prai he. The winner of this game will be named third place in the competition. Anei a Westlake, kei te kōkiri. Kei te kōkiri. Looking for any slither of daylight, sending it out wide, a bit more time. See if they can identify those gaps in the defense. Ka hoki whakamuri anō ki te whakatau I te wairua. Anei anō. Te whanawhana haere. Te tuku ki wainga nui. Te huri haere. A bit of space on that right wing too. Kia matara e te iwi. Hamilton boys doing well to swarm the ball here. Westlake with minimal options. Engari te whanawhana haere. Te kakamahuki o tēnei tama. Engari I reira. Te kai ārai. Hamilton boys defense able to snuff it out. He whana. He pana. Kei te tuara o te kai ārai. Kāri whaka o te kai ārai aro amai. Kāri waka aitia e te kai wawau. And they are no Westlake boys. He did well to get there. Can they maintain position? He a hainga kei te haere. E whana whiwhi. Pero ata hua. Rawa atu. I whiwhi uhanga a Westlake Boys High School. Te kaha hoki o tērā whana. I whiwhi a rātou tētei uanga. I noia nei e ruanga pero kei a Hamilton Boys High School. Ko tai te pero kei a Westlake Boys High School. Westlake Boys High School finally capitalising on one of those fast breaks. It was bound to happen e te iwi. He kēmu kei te haere. We have ourselves a game. And they are no. Westlake boys seem to be reinvigorated by that goal, providing that little bit of extra pep in the step. Kei te kiti te wairua waka tai tai e pupu ake wainga I nei tama e rua. E mana nui. I roto I tēnei kēmu. Ko hoki mai a tāpiri mātea kia wakararu I nei kai tākaro e rua. O te anō rā ki te hunga e mā takitaki a tinara nei. Engari anō koutou I te kāinga e noho ana I roto I te hāneanea o te kāinga, te puāhurutanga o te whare. Tō koutou wai maria. Nō reira rā e te iwi. Kei te kaha pupuhi te hau. Kei te heke te ua. We can hear the strength of the wind. The rain is falling. However, it does not faze these athletes. This is why they train, rain or shine. All of those late night trainings, early mornings, it all comes down to this. Tēnā koe I te whakapaipai I te kāmera. He wauwa te kite I te kēmu I tēnei wā, nā te hekinga o te ua. Engari kei te kōkiri tonu. Kei a Westlake I noa nei, kei te taupoti haere e nei tama, kei te hekinga tāngata tuki ana ngā tinama. Engari kei a Hamilton Boys te pōro I tēnei wā. Kei te heke te ua. He āwha kei te haere. He āwha a huarere. Te kokono te papa tākaro I tēnei wā, mui a katoa ana enga kai tākaro o Hamilton Boys High School, kei a rātou te poro I tēnei wā. Absolutely miserable weather at the moment at te iwi for this finals day. The athletes having to weather this, literally weather the storm, but also the storm within themselves with the pressure of this game. Aneira te whana, te maka roa, utilising those throw-ins as a cross. Kia manawa nui mai koutou kei te kai. He whana hōkai kei te haere, can they connect? E aua, te toa te kite. Aneira.
Kei te whakahuki. A Hamilton Boys High School. Kei te taka. He whana whiwhi piro. Te ātāhua hoki o te kāti o te kai kāti uhanga. E mai ana ia na mai mai kore ake ia e ora tonu nei a Westlake Boys I tēnei kēmu. Outstanding saves from that Westlake keeper. The skills of every athlete on display in this decisive game. E te iwi, what a game! This game started off fast with a goal in the first 4 minutes. If I'm not mistaken. And it hasn't stopped, it hasn't ceased. The players battling the elements, battling themselves, battling the opposition. Engari anō tātou, but those of us at home, sitting here in the warmth. I tēnei wā, me I kā tika ki ngā kai tautoko o tēnei o ngā pāpā o tanga. Tue tai ake, ko whakaata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga. Kore utu, e tae ai koutou te hono mai, te mātakitaki mai ki tēnei o ngā kēmu, mai te puāhurutanga o te kāinga. Maka wakaata Māori, tēnā koutou, o te anō rā, ki Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki, tēnā koutou, I te pūtea tautoko, I tēnei whakataitai. Tai noa, ki te taurawhiri I te reo Māori, I a rātou tautoko I enei momo pāpā o tanga. Māori, kia rangona ai, tō tātou reo rangatira I ngā horopaki katoa, ko te whakakotainga o ngā ao e rua arā, ko te ao hākina me te ao Māori. Koutou katoa, tēnā koutou, tēnei ka MΑORI. Just taking an opportunity there to thank the sponsors of this tournament. First off, whakaata Māori for providing the stream. Out there battling the elements as we speak so that we can join this live stream from the warmth of our homes. This stream free of charge. Thank you to whakaata Māori. Also to Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. The sponsors for this whakataitai, this competition. Finally to Te Taurawhiri I Te Reo Māori, the Māori Language Commission, for supporting these Māori language broadcasts. Tēnā koutou katoa. Au wera e te iwi kei te kaha heke te ua te taia te ki te heaha te aha. Engari, kei te ki te ko Hamilton Boys tēnā e paku āheinga. Ka tahi te āheinga ko tērā kāri I whai hua. What an opportunity, unfortunately could not connect. It's extremely difficult to play the way you usually do, to settle in your games e te iwi. In these conditions, the ball slips off the foot. It's hard to see. The conditions are unpredictable. Engari kei a Hamilton Boys anō te pōro I tēnei wā. Anei rā, te makapai taa o Westlake Boys High School. Unable to maintain possession there. Anei anō a Hamilton Boys e kōkiri ana I tērā taha matau. Ki ngā wai o Westlake Boys. Westlake Boys, ko te taupai kei te haere on the counter-attack tona whana haere kia tō hipa I tana a I tērā kai ārai, kāri whai hua. Anei anō, te tuku ki te takuai, ka hoki anō ki te taha matau. Westlake Boys doing well to maintain the space. Anei rā, te whana kōkiri, the through ball in the back behind the defence. Te whana haere kia tō hipa I te kai ārai. Kai aia tonu te pōro, he āheinga nui tēnei, kāha, a shot on goal. Kāre I te hei pū. Could not find the back of the net there.
Kei te rongo ki ngā kai mātakitaki ki ngā kai whakarite ki ngā kai whakaako anō hoki. E ako aki ana I enei kai tākaro. Ki au tonu ki o rātou ake rautaki. Westlake boys just need one more point. He āheinga nui. What an opportunity. What can they create from it? Anei rā, kei te ora tonu. Can he get a shot off? St. John's. Oh, where? St. John's. Hamilton Boys High School doing well to snuff that one out. Taku he, te iwi ko St. John's ke, taku kura ki here taunga. Anei rā, Westlake Boys. Kei te kōkiri I tērā taha matau he āheinga nui. Te whana hōkai. Ā tāhua te kohi o te kai kāti uhanga me tana whana roa I te pōro. Kei reira anō te kai kāti uhanga kua puta I tōna pauaka. Westlake Boys. Kei a rātou te pōro I tēnei wā. Kei te whana haere I te pōro. E tuki a tinana, engari kore kau e whakataunga o te kai wawau. Anei rā, a Hamilton Boys e kōkiri ana I te taha matau. Ka hoki whakaroto pēr, kei whia te hāpai o. Ko ia me tōna kotai. I tā haingia e Westlake Boys High School me tō rātou. Tā rātou tau pai, he āheinga nui tēnei. Ko te kai kāti uhanga tērā e tai ana I te papa. MāORI noa ki aia. Anei anō, ko Hamilton Boys High School e kōkiri ana I te pōro. Kei te kōkiri I tērā taha maui. He uhanga I riro anō a Hamilton Boys High School. I tētai pero kātahi te whana ko tērā. A tāhua rawa atu e te iwi. Kua riro anō a Hamilton Boys High School. I tētai pero, I nāia nei. E toru ngā piro kei a rātou ko tahi te piro kei a Westlake Boys High School. E te iwi kei te kaha, heke te ua I tēnei wā. Hoi anō, me mai tonu I te mai a koa te a. Very unfortunate conditions here for this finals day at the iwi. The players doing everything they can, battling the weather, battling the wind. Anei anō, a Westlake Boys High School. I'd say the vision here on this camera at the moment at te iwi is about all these kai tākaro, all these players can see as well. I nā te kaha o te heke o te ua I tēnei wā. Anei anō a Hamilton Boys. Westlake Boys have to do their best to try and prevent that momentum shifting. A goal that late in the second half to be up 2 can be devastating at times, but in this final game of the tournament, it's where you need to dig deep. This is what you see. This is where you see what your team's made of. Anei rā, a Westlake Boys. He āheinga anō tēnei. Anei, te whana kōkiri, ki te taha maui, he did well to control it, can he hook it back? Nā te pā heke tanga o te papatākaro. E kore e taia, kāre e taia. He oi anō. Tā Hamilton Boys he whakautu, kāri whai kua. E te iwi, anei rā a Westlake Boys e tiaki ana I te pōro I tēnei wā.
E tote ana ngā kai ārei a West. A Hamilton boys. Ai whakāturia te kāri. Ko whai e te kai wawao. Kāri e whakaaitia e rā mai. Engari, I reira te whakaro. We can see that competitive spirit here in this competition e te iwi. Hamilton Boys High School. Now with an opportunity for a free kick. They're not done yet. You can see by their formation, they're looking to cross the ball into the box. Tokorua noi ho ngā tāngata. Kei te pātū, anei te whana. He whana hōkai ki roto I te pāka. Kei a wai te poro I tēnei wā. Kei a Westlake Boys High School. Ngā wari noa kia rātou. Te kaupare I te poro I te rāwa. Anei rā te tau pai pai o Westlake Boys High School. Kei te whana haere te poro. Kei whea tōna hāpai. Ka hoki whakamuri. Kei te hiku o te tima. Kei te titiro whakamua. E whai ana e te pai hau o te tima. Engari ngā wari noa te karo o te kai ārai. Hamilton boys, the back line being worked there, but it did not faze them. Absolutely miserable conditions here. Me te mea nei, kua hara mai, a tāhuri mātea ki te tākoro I te kēmu. Tāwhiri mātea, feeling a bit FOMO not being able to play in this game. Kua hara mai ia ki te tautoko I ngā kai tākoro. Ara e te iwi, kei te heke te ua. Anei rā, a Hamilton boys. Aha koa e heke ana te ua. E kore rawa, a Westlake boys e heke. Anei rā, tā rātou kōkiri. E mau tonu, e tiaki tonu ana I te pōro. Kei rātou tonu, I tā haingia e Hamilton boys. Kei a Westlake anō, ka hoki anō ki tērā taha. Matau, aha koa te kaha, heke o te ua. Te tae te kite I tēnei wā e te iwi. Waika hua, waika tohu he aha te aha. Engari, tō tātou waimaria, kei te noho tātou, ki te puāhurutanga o tātou whare. Very fortunate to be joining in on this live stream from the warmth of the home e te iwi. As we say that, St. John's Hamilton on the attack. Another counter-attack, another opportunity. Westlake boys defense scrambling to get there. Bodies flying. Slippery conditions. Very difficult to stay on the feet. I do not envy these kai tākaro e te iwi. Absolutely appalling conditions. Me te mea nei, ko te whanganui a tarake. Ko te anu a takurua e te iwi. Engari, kāre pakua haki e nei kai tākaro. Anei rā, a Westlake boys. There's some space on that far side if they look to switch it. Opting to play it safe into that back line. Looking to shift that defense, seeing if some space will open up. Ka hoki anō ki te takuahi kei wainga nui. Anei rā, te whana kōkiri. Kāri whai hua, arā e te iwi. Kua puta tamanui te rā ina nei ki te mātakitaki I tēnei kēmu. Ngā tua katoa kei te pīrangi. Kia mōhio, ko wai katoa. The sun's now shining e te iwi. We have Tāwhiri Mātea, we have Tamanui te rā, both wanting to come out and see who will win this game e te iwi. We have 12 minutes left in this game. 11 minutes left in this game e te iwi, ko tōna tikanga. A lot can still happen within that time though e te iwi. Westlake will be looking to apply that pressure
Nothing to lose at this stage in the game. St. John's Hamilton at... Oh, where anō e te iwi motaku here. Hamilton boys have to stay composed. Aneira he āheinga. Couldn't quite stay over it. Ka tahi te āheinga ko tērā e te iwi. Kāre e whai hua a Westlake boys I te rā wā. No doubt will be feeling disappointed. However, that was an outstanding opportunity and a great strike. Westlake boys looking to find the gaps in the defensive line of Hamilton boys I nei. Hamilton boys cannot afford to be complacent at this stage of the game. Westlake, good to see they're still applying the pressure. A lot can happen in these final 10 minutes of the game. Anei, hoi anō tā Hamilton boys, he kōkiri tonu. The best form of defence is attack. Anei te tau pai pai o Westlake boys, ka hoki anō ki tērā matau, tērā taa matau. Me te whana kōkiri, trying to utilise the pace of their paiho, of their winger. Tāhua te ara e te poro, engari. Ai, kāri whakaaetia e te kaiwa wao. Anei rā, ka riro mā Hamilton boys te poro I tēnei wā. He taupatu nui tēnei e te iwi. Anei, te whana haere, te hoki whakaroto ki ngā takuai. Hei tau pai pai kei te haere, I mahu e aia, advantage, te whana kōkiri. Te whana kōkiri ki te taha matau. I wakataka tērā āwā. I wakataka a Hamilton boys I taua āwha. Kei te reti haere ngā kai tākaro katoa e te iwi tino pā heke tēnei papa tākaro. Me tūpato kā tika. Anei anō our Westlake boys. About 8 minutes left in regulation. Kei te rongo, ki te māku o te papa I tēnei wā. The pitch is absolutely saturated at this time e te iwi. Anei, Westlake boys, te whanatere, multiple one touches, maintaining possession. Kei a rātou te whakawhiti ki te taha maui. Can they make something to te whanarewa? Ki ngā ringa o Hamilton Boys High School. Ko tāna he maka ki tana hoa, kia timata te tau pai pai. Anei rā, a Hamilton boys e kōkiri ana, he whana kōkiri. Ki tōna hoa, he whana rewa. Kāri I whai hua, kāri I te aipu e te iwi, I reira te wakaro. Engari kāri I whai hua I te rāwā. Kei te ora tonu a Westlake boys I tēnei wā, e toru. Ngā piro, kei a Hamilton Boys High School. Ko tai inoa te piro, kei a Westlake boys. Tōna whitu miniti e toi ana I tēnei hawhe e te iwi. Still time for Westlake boys to try and claw back, but they are running out of time. They need to act quickly. Anei anō te kōkiri o Westlake boys, can they claw something back? Te hoki whakaroto ki ngā waiwai o Hamilton Boys High School, ko tā rātou, he tau pai pai, e whakahoki I te pōro, ka hoki anō, ki tōna kai kuru, he kuru kei te haere, I heke, ngā tāngata e rua e toru. Kei te heke ngā tāngata katoa, he tohu tērā, ki te māku o te whira. The pitch is absolutely saturated, all the players slipping. Waimaria, fortunate for Westlake boys, Hamilton boys unable to capitalise there. Anei rā e te iwi. Kei te kōrero hia tonu tia.
Kei te kororo tonu ngā kaitākaro kia rātou anō, kia aki a rātou. You can see the sense of urgency among the Westlake players here. Hamilton boys remaining very composed, comfortable in their lead, progressively comfortable as the time progresses. Westlake trying to up the ante. Pai te haukoti te poro, anei a Westlake. They need to attack in numbers. Oftentimes, their attacking line, their wingers left without support. But outstanding skills at avoiding, at dodging the defenders. Again, left with minimal options there. Hamilton Boys High School sending multiple players back to cut off those passing angles. E te iwi kei te hoki mai anō atamanui te rā. Anei anō Westlake boys. Kei te titiro whakamua. One of the last opportunities to make something. Kei te heke tonu ngā tangata. Māku rawa te papa. Kei te reti haere ngā tangata. Anei anō a Hamilton Boys High School. Moving as a unit. Anei rā. Te tōhipa I tētai, te whanawhana haere, te whana kōkiri ki te kokona. He whana hōkai kei te haere, there's the cross. Can they get a hit on it? Ki. Ngā ringa. O, te kai kāti uhanga. Anei rā, a through ball from Westlake boys to their winger on the right hand side. Can he hook one in? E tono ana. E mea ana ngā kai tākaro a Hamilton Boys High School me te kaiwa. Wow. It appears to be offside. Hamilton Boys High School, their backline moving well as a unit to try and catch those Westlake forwards. E te iwi, kei te rongo ki te kaha o te pupuhi o te hau I tēnei wā. Me ngā pūkenga o ngā kai mā takitaki e hoku ana I tētai mea. Anei rā. Back to the keeper, Westlake's keeper. 3 minutes left in regulation time, e te iwi. Kāri eke ki te poro I te rawa. Westlake looking to mount something quickly. Ka mate ururoatia a Westlake boys. Westlake boys refusing to give up. Hoi anō tā, Hastings boys. Oh, where? Hamilton Boys High School e te iwi mo taku here. My apologies e te iwi. As you can tell, I grew up in Hastings. Anei anō Westlake boys. Hamilton boys just trying to maintain their composure. Doing well here. Yeah, man. Keep going here, man. Anei te kōkiri, te whanawhana, te tōhipa I ngā tāngata. Engari, kāri whakaaitia te tuki o ngā tīnana ira. Te pana I te kai kōkiri I te pōro. Anei, Hamilton Boys High School, he āhei ngā nō, ka tukuna ki te taha mauwi. Ko tā rātou I tēnei wā, he mau noa, he mau tonu ki te pōro. Anei, Westlake Boys High School, kei te kōkiri. Can they make something from this? This looks promising e te iwi. Ngāwari noa ki te kai ārai o Hamilton Boys High School. E te iwi ko tahi miniti e toi ana. It's not looking likely, but anything can happen. Westlake refusing to give up. Outstanding effort from both sides in this game. I tēnei wā e toa ana a Hamilton Boys High School.
E toru ngā piro kei a rātou, ko tahi te piro kei a Westlake Boys High School. Kei te tata pau te wā e te iwi, tēnā pēr ko te āheinga whakamutunga tēnei. Ka kohia e te kai kāti uhanga. He roa te whana. Kia whakahoki anō te pōro ki roto i tērā atu haurua o te whira. Te kauhekona e toi ana e te iwi. Anei rā, kei te whawhai tonu a Westlake Boys High School. Te tāhai o St. John's Hamilton i āheinga whakamutunga ka tukuna. Ka riro i aia tētai uhanga e te iwi kua riro anō i a Hamilton Boys High School i tētai uhanga me te reti ki te whakanui i te hua o tēnei kēmu e te iwi hei whakakapi i tēnei kēmu kua riro piro anō i a Hamilton Boys High School. Nō reira rā e te iwi ka hoki anō tātou. Ki te rārangi wai ngā pū. Hoi anō, tērā pia ko tērā te whakakapinga o te kēmu. That'll have us e te iwi, Hamilton Boys able to score one more, as optimistic as I am. That might be us. Westlake continuing to attack. That's what I love to see, playing to the end. Engari rā e te iwi, tērā te mutunga o tēnei kēmu, kua puta te ihu a Hamilton Boys High School. E whā ngā piro kei a rātou, ko tahi noa te piro kei a Westlake Boys High School. Hamilton Boys winning this third and fourth playoff game, taking out the win 4-1. Hamilton Boys coming third in this competition. E te iwi, tēnā koutou, me i kā tika, ki ngā kai tākaro katoa te kēmu, ngā kai mātakitaki, ngā kai wakahaere, me ngā kai wawao, koutou katoa i tai ātinana mai o te anō rā koutou, i hono mai a ipurangi. Tēnā koutou katoa, ākua nei ka hoki anō mātou, mo te kēmu, kōwhiringa toa. Stay tuned at the iwi, that's us for this game, the third and fourth playoff between Hamilton Boys, who won, versus Westlake Boys. Soon we'll be back with the grand final of this competition at the iwi. Stay tuned, mau tonu mai rā.